Hi all. Can you see me? Um, and you can. I think you can hear me. Right. So okay. Yep. Yes. Are we ready to go? Ready to move? Fine. Just right. Okay. How are you? Right. Good evening, ladies and gentlemen. Right. Hope we are ready for the session. Hello. Hi. How are you? Can you hear me? Fine, sir. Fine. We Great. can hear, Here, sir. here. Great. We And can hear, sir. yeah, fine. So there's a little bit problem of my voice today. Bear with me. Um, so yeah, it's great if you can mute from your side. So I can see, I can hear the kids are talking. I'll mute you for a while until you get comfortable with the thing. I'll mute you for a while because I always like to talk to you. If I like if you can share your thoughts, right? So that's the way because you know that we do have speaking tests, isn't it? So I think it's all about if somebody asks what you mean by what you call English, what do you must master? Yes, of course English, but top on that, I think that is confidence, right? So I think this is the most important part. Whereas this is what you have to build up, right? Maybe sometimes we have seen that some are very good in English, of course, but when they go to examinations, this is not particularly about English. සමහර exams වලට ගිහම පොඩ්ඩක් එනවා නේද මේ exam stress එක exam phobia එක සමහර කාලවලට කෙනෙකුට තව දන්න කට්ටියත් එක්ක හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් නේද මේ බට් අර සමහර කාලවලට unknown කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ස්ටක් වෙනවා නේද දැන් තවත් සමහර කට්ටියට වෙන වැඩක් තමයි වචන ඉවර වෙනවා එතන ඉහට කතා කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. So what I feel is that it is, yeah, definitely it is, part of, practice. Language is a function. Language is not the subject. Language is a language where you need to stimulate your brain, right? So you know about brain more than me. I know, of course, you know about the brain, and it's about stimulating the brain. Okay, nothing more than that. මේකත් මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම හැමෝටම කියන දෙයක්. ඕනම කෙනෙක් ඉංග්‍රීසි සෙෂන් එකක් එක්ක නැත්නම් කෝස් එකක් එක්ක ජොයින් වෙලා ඉද්දි එයාගේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක උඩට යනවා. So ඒක 1 day program එකක් වෙන්න පුළුවන්, 2 day වෙන්න පුළුවන්, 3 day වෙන්න පුළුවන්, 3 months වෙන්න පුළුවන්. that's a normal thing. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ tendency එකක් තියෙනවා ඔයා හැම වෙලාවෙම exposure එක තියාගන්න. even after the 3 months. okay. ඔයා හැම වෙලාවෙම touch එක තියාගන්න. මොනවද? අර හතරෙන් reading, speaking, listening and writing. if not අර tendency එක ආයෙසර එන්න බලනවා සමහර වෙලාවට පොඩ පොඩ පල්ලෙහාට. මොකද හේතුව background එක right background in the sense අපි ඉංග්‍රීසි වලදී use කරනවා method එකක් මම හිතනවා මම ඔයාලත් එක්ක මේ share කරගන්නේ in a way මම ඉගෙන ගත්ත methods ටික හොඳේ මම ඉගෙන ගත්ත methods ටික සහ මේ how I master English language එතකොට මගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ purpose එක උනේ ඉංග්‍රීසි වලින් වෙන දෙයක් ඉගෙන ගැනීම I want to emphasize that one. Okay. I learned English in order to learn something in English. Okay, I mean any other subject areas. Okay. Anyway, so I'll be sharing my own experience. So what are the tricks? What are the methods? Shortcuts are nahi. If somebody asks what is the best way to learn English, I cannot share any thought. So one cannot tell best way because there are numerous ways. Okay. So likewise. ඉතින් මේක හැම වෙලාවම මතක තියාගන්න අපි අර පොඩි යූස් කරන ටර්ම් එකක් මම ඔයාලට කියන්න අපි යූස් කරනවා submerge කියලා වචනයක්. හොඳට මතක තියාගන්න. වචනේ submerge. හරිද? submerge. මොකද්ද? submerge. submerge. right? senses තියෙනවනේ අපි. මොකයින්ද submerge කරන්නේ? language එකේ. ඔයා අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. listening, okay, speaking, writing, reading මේ හැම එකක්ම interconnected. These all are interconnected. කොහොමද interconnected වෙන්නේ? මේ විදිහට. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම
grammar වලින් interconnected. ඔයාගේ vocabulary එකකින් interconnected. එතකොට nobody can talk about just writing, just speaking like abstract things. මේ හැම එකම interconnected. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගේ listening ඔයා වැඩිපුර English අහුවොත් එහෙම මේක වැඩිපුර බලපානවා speaking වලට. Okay? sound system එක. ඔයාට English කතා කරන්න බැරි. ඇයි කියලා අහුවොත් එහෙම කෙනෙක් හොඳට මතක තියාගන්න. first answer එක you didn't listen. නෑ listen purposely නොවෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඇහුන්නේ නැහැ. අපි එහෙම කියමුකෝ. You didn't hear. If you are in such background, whether you like or not, so there's a higher tendency that you learn the language, or you has a higher tendency where language acquire කරනවා. So you can try it out with your kids, okay? You can try it out with your kids. අපි ඒකට කියනවා natural language learning system එක කියලා. ඔයාලා දැමුත් මේක try කරන්න පරක්කු නැහැ කිසිම කෙනෙක් වෙතර ඉන්න. හරි. So එතකොට listening අපි වැඩිපුර ඇහුවොත් අපි speaking වලට බලපානවා. අහපු නැති කිසිම භාෂාවක් කිසිම කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න බෑ. And if I am ask you why you are using Sinhala, or if your mother tongue is Tamil, whereas whatever the language that is, why? Sorry, I'm not fit enough, but the responsibility is there. We must conduct the session, right? Because many of you are waiting. Okay, let me know what is the thing. What is the thing in the sense why you speak English? There's just one, reason for that. What is the reason that you listen? Because your friends, your relatives, your mother, father, they spoke, Sinhala with Tamil. So that is what, the reason why your, mother tongue. So that's it. Simple. Whatever the things that you hear, you will speak, unless you are not, having some sort of, physical disability. Okay. ඉතින් මම මේ කිව්ව එකට ආයෙසරක් කියනවා submerge. කොහොමද submerge කරන්නේ? submerge කියන එකේ තේරුම දන්නවද? ඒ කියන්නේ හරියට අපි බෝලයක් වතුරේ බස්සනවා වගේ. So මේ වැඩිම ඉංග්‍රීසි වලට යූස් කරන්න. අඩුම තරමින් ඔයා OET නේද? exam එක ගොඩ යන කල් වත් professionally. So how you can submerge? For an example, ඔයාගේ setup එක හදාගන්න. listening වලට එනද reading part එකට ඒ කියන්නේ novel කියවන්න කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. ඔයාගේ area එකට අදාළ කරලා technical terms එක නැත්නම් සමහර කට එක letters එන්න පුළුවන්. යාළුවන්ගේ letters එන්න පුළුවන්. අපි මේකෙදි check කරලා දාන letters එන්න පුළුවන්. ඒවා කියවන්න. පුළුවන් තරම් related field එකට අදාළ කරන vocabulary එකත් එක්ක පුළුවන් තරම් ජීවත් වෙන්න. submerge කියන එකේ තේරුම ගිල්ලවනවා කියන එක. හරියට රබර් බෝලයක් වතුරේ ගිල්ලනවා. හැම පැත්තකින් මේ කියන්නේ අපි ගිල්ලවනවා. අපේ eyes, ears, even whatever the time that you have, try to speak. Okay. It is not easy task, I know, because we do not have background. I did not have background. I did not have English speaking parents, to be honest. So, but they have given me the foundation. That is something else. But anyway, කෙනෙක් කියනවා background එක නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. So today we have enough of the applications even for OET කියලා කිව්වොත් OET writing වලට applications තියෙනවා උන්තර. දැන් අහන්න එපා මොකද්ද හොඳම best application එක කියලා. Free apps තියෙනවා. හරිද? There are free apps ගහලා බලන්න. ඔයා IELTS කරන කෙනෙක් නම් writing වලට, speaking වලට, listening වලට free applications තියෙනවා. So today අර බන්දීසියේ තියෙන කෑම ප්‍රමාණය ඇත්තට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. So you have difficulty in finding out. එතකොට ඒ වගේ support එක ගන්න. ඒව මත 100% rely වෙන්න එපා. එහෙමත් එහෙම නිකන් අර උත්තරයක් AI වලින් generate කරලා ලියුවා වගේ වෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසි හදෙන්නේ නැහැනේ. මේ සමහර කට්ටිය මේ translators use කරනවා. එතකොට මම කියන්නේ ඒක හරියට ඔයාට learner permit එක ගන්න ඕනේ වාහනේ drive කරන්න. ඔයා කියනවා වගේ මේ මොනවාද මේ driving පුළුවන් යාළුවා කියලා seat එකේ තියෙනවා. මට මෙන්න මේක අරන් දෙන්න කියලා. But you are not the driver. Something like that. ඉතින් මෙන්න මේ submerge කියන concept එක use කරන්න. තව එකක් මට කියන්න හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මොකක්ද දන්නවද? Consistency. මතක තියාගන්න කරන ලොකු දේවල් නෙවෙයි language එක ඉගෙන ගන්න master කරන බලපාන්නේ consistency. What do you mean by consistency? මොකද consistency කියලා කියන්නේ? එක දවසක් ඇතුළත වචන 10ක් පාඩම් කරන එකට වඩා වටිනවා 10 පාඩම් කරපුවා හොඳයි හරි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා වචන දෙක ගානේ අවුරුද්දක් පුරාවටම පාඩම් කරනවා. So this is what you call consistency, right? Consistency is super important. Like පොඩි වට පටන් ගන්න ටික ටික එහාට යන එක, right? If not in මේ සිටුේෂන් එකේදී අපිට වෙන වැඩි තමයි මොකද අපි ඔක්කොලම ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා අපිට බෑ කේටර් කරන්න අපේ ලයිෆ් එකේ තියෙන අනිකුත් දේවල් ටිකත් එක්ක ඒ නිසා පුළුවන් පොඩි කොටසක් දවසකට වෙන් කරගන්න ඒ ටික කන්සිස්ටන්ට්ලි කරන්න. තෝරාගත් කාලයක් පුරාවටම කෙනෙක් ඇහුවොත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන ලෙවල් එක මොකක්ද කියලා OET වල ගත්තොත් අපි හරි බෙන්ච්මාර්ක් එකක් තියෙනවානේ. හරි මමත් කමෙන්ට් කරනවා. හරි දැන් OIC එක OIC වලට 15 ඔයා ඉන්නේ D එක
අන්තිම ඒවා දෙක E සහ D නේ. නිකන් අර අපි කියන්නේ පහළ fail නැත්නම් ආන්තික කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් එහෙම නැත්නම් C++ නේද B B++ something like that. ඒක ක්‍රයිටීරියා. IELTS වලත් බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක 0 to 9 යන්න පුළුවන්. ඔන්න අඳුර ගන්න පුළුවන් මොකක්ද ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එක ඔයාගේ බෙන්ච්මාර්ක් එක කියලා. සාමාන්‍ය ජීවිතේදී කෙනෙක් ඇහුවොත් මට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා යූස් කරන බෙන්ච්මාර්ක් එක මොකක්ද කියලා මම කියන්නේ ඔයාට ඇහෙන දෙයක් තේරෙනවා, ඔයා කියන ඕනම දෙයක් ඔයාට තේරෙනවා, ඔයාට දැනෙන ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. හැඟෙන ඕන දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි. ඒකට සුද්දෙක් සාමාන්‍ය දවසකට යූස් කරනවා කියලා කියන්නේ හදලා බලපුවම වචන 3000ක වකරන දෙකක්. foreigner මේක තමයි සාමාන්‍ය ලෝකේ පාවිච්චි කරන දල මිම්ම ඒ කියන්නේ එකකින් කියවෙන්නේ අද වචන 3000 කතා කරන්න කියලා no so a foreigner even a UK person එයාගේ average වචන vocabulary එක දවසකට 3000 එයා ඊට වඩා වචන දන්නා වෙන්න පුළුවන් නමුත් එකම වචන ටික තමයි මේ repeat use වෙන්නේ ඔයාට එතකොට මේකට අමතරව ඕන කරන්නේ technical වචන ටික විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා technical ඒ කියන්නේ technical stuff ඒ කියන්නේ technical words ඒ කියන්නේ nursing field එකේ medicine field එකේ ඔයාගේ professional field එකේ තියෙන වචන setup එක අනිවාර්යයෙන් use වෙයි කියන්නේ. So for an example අපි ගත්තොත් economics අපි ගත්තොත් nursing අපි ගත්තොත් medicine අපි ගත්තොත් psychology අපි ගත්තොත් business අපි ගත්තොත් marketing so there's sort of technical terms that are related to this the subject. The subject matter එක අනිවාර්යයෙන් ඔයා දන්නවා ඔයාට ඒකේ expertise එක තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒවා use කරන්න. So ඊට අමතරව criteria දීලා තියෙනවා. criteria දීලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට abbreviations පුළුවන් තරම් expand කරන්න. short versions use කරන්න එපා. මොකද මේක formal language එකක අපි ලියන්න ඕන නිසා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සරල එකක් ගමුකෝ HNB. That's the abbreviation. What does HNB stand for? Hatton National Bank something like that. මේ ඕගොල්ලෝගෙත් තියෙනවා. දැන් එහෙම කියලා මෙන්න මෙහෙම තියෙන එකක් ගිහලා expand කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. 100 milligram වගේ එක mg කියන එක milligram කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. So anybody can understand that one. But there are other lot of things right? මම share කරා එකක් ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් ඒ වගේ දැන් right මට වැදගත් points එකක් මම මේ කතා කරේ number 1 I wanted to tell you try කරන්න submerge කරගන්න by yourself ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඇහෙන සලස්සන්න කියවන සලස්සන්න senses වලට පුළුවන් තරම් language එක දෙන්න මේක හොඳටම practice කරන්න පුළුවන් with your kids ඔයාලා හිතාගන්න the speed එකකින් because I try with my kid so I have the personal experience for this one okay right so I have the personal experience ඔයාලා හිතන්නේ speed එකකින් ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා මොකද අපේ ඔලු ක්‍රෝල් වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි අපිට අලුතෙන් ලැන්ග්වේජ් එක දාගන්න අමාරු. දැන් ඕගොල්ලෝ උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි මේ කොච්චර කිව්වත් අපි දැන් OET letters බලද්දී අපිට තේරෙනවා සමහර අට්ටි ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් කවුරුත් උගන්වලා නෙවෙයි. අපි දන්නේ නැතුව. දැන් උදාහරණයක් සමහරක් අය මම ගියා කියන්නේ use කරන I was went කියලා. නැත්නම් ලියනවා I was go කියලා. තව අය there has a car කියලා use කරනවා. there has a car. එහෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නැති structure patterns. ඕගොල්ලෝ අතපොත් ඔය ලියනවා. definitely. ඇයි it is very hard to unlearn. Unlearn කරන එක මාර අමාරුයි. learn කරන එකට වඩා අමාරුයි. ඉගෙන ගන්න තියෙන දෙයක් ඔළුවට ගිහලා තියෙන දෙයක් ආයෙත් දාන්න. හරිද? ඒ නිසා අපිට technically errors නිතර වෙනවා සමහරක් අයගේ 3rd 4th 5th letter එක බලද්දි ඒ issue එකම තියෙනවා. එතකොට මම බොහෝ දුරට now we have experience about more than few years right? So we are passing your 8th batch we have vast experience. I'll be sharing those things. I'll be showing you the letters. I'll be showing you the corrected letters as well. Okay. මෙන්න මේ issue එක තියෙනවා. So once in a while after next 2-3 weeks I'm going to select some of the letters when you send me and I'll tell you so these are the issues. ඒක randomly මම select කරගන්න ඕගොල්ලෝගේ මේ letters ටිකක් ඒකලා මම කතා කරනවා. මෙන්න මේ errors තියෙනවා. ඒ randomly අපි එන letters කීපයකින් මම 5-6ක් සාකච්ඡා කරනවා openly randomly ගන්නෙ කාගේවත් නමක් බලලා නෙවෙයි. හොඳ වෙන්න පුළුවන් නරක වෙන්න පුළුවන්. If it is good I'll tell you this is good, this is benchmark answer. If it is not good, I'll tell you these are the errors that you have. So I want to tell you, it is kind of a goal that you have to reach. As long as you are not reach that level, I tell you you are below C. Still you need to develop for a C. You are not in a C plus. Okay, if you are in C plus, I tell you you are top on. Yeah, you are on a C plus. Right, like that you can get an idea. Okay, based on all the criteria. Criteria හයක් තියෙනවා අපි ටික අද බලමු එකින් එකට හරි what I was talking හැම chance එකම confidence එක හදාගන්න ගන්න I sometimes I may open up you for a discussion please take the chance please talk shy කට්ටිය තමයි කතා කරන්න ඕන කතා කරන්න පැනලා කතා කරන කට්ටිය කොහොමද කතා කරනවා because shy අය ඉන්නවා එයාලා hand ගෙන් try කරනවා සමහරක් අය ඊට පස්සේ give up කරනවා ඒක වෙන්න තියන්න එපා OET නෙවෙයි
English give up කරනවා. So that is more important. Submerge කියන එක use කරන්න. මේ concept එක මම කියප එක මම කැමති මීට වඩා මේව ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නම් but for the time being I don't want. And also මතක තියාගන්න the word consistency is more than it's more high concept. Consistency ඒකාකාරී බව. It's not doing 10 days, writing letters in 10 days, 5 letters, 10 days and give up. So it's about writing 10 or 20 plus letters in 3 months. Practice by yourself. Okay, it is about not learning 10 words per day and give up in 7 days. Okay, it is about learning at least 2 words per day, but continuously for a year or so forth, like that. Okay, so ladies and gentlemen, I'll be sharing what I use, what I have practiced only, nothing. If I have not practiced some certain practices, I'm not sharing those things. So, again, මම බීපු නැති පිල් එකක් ඔයාලත් එක්ක මම share කරගන්නේ නැහැ. මම share කරගන්න හැමදේම මම practice කරපු දේවල් සහ practice කරමින් ඉන්න දේවල් with my kids, your different level people, or even to develop myself, right? Okay. Now, I go back to the main part, whereas you should know this technical stuff. I just put a small kind of summary. This is what I want to start up, and this is what I'm going to discuss with you. Is the පළවෙනි tute එක තියෙන මේ දේවල් ටිකමයි මතක තියාගන්න. අපි කතා කරා phrases ගැන. අපි කතා කරා clauses ගැන. හරිද? Right. මොකද හේතුව මේක concept එක හරියට දන්න කෙනෙකුට you can play with English. You can play with the English, right? You can play with English. හරි. Right. දැන් මම මෙහෙවුවොත් එහෙම මෙහෙම දෙයක් clause එකකට phrases කීයක් දාන්න පුළුවන්ද? උත්තරය මොකක්ද උත්තරය වෙන්න පුළුවන්? How many phrases that can be put into a clause? උත්තරය unlimited. Unlimited කියලා කියන්නේ literary. Literary in the sense වචනෙට. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට කියන්න බෑ limit එක 2යි 3යි 4යි 5යි even 10 වාට දාන්න පුළුවන් 20 දාන්න පුළුවන් as long as there is no grammar error, as long as there is no what meaning error, right? මට ඕනේ දැනගන්නට ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මේ දෙන්න ගැන phrase and clause. And please, if you just joined today, please don't ask me to explain these things. No, I'm not going to do that because we have already done. හැබැයි ගිය සතියේ ඉඳලා ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවනම් please, this is the time. මොකද මේ හැම එකක්ම අන්තිමට අපි අර ගිහිලා ලියන්න යන case note එක බලලා ලියන letter එක හරියට ලියා ගන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ major functions. මොකද මේවා උඩ තමයි මේක build up වෙන්නේ. Yes, you are open. Hopefully you can ask any question. I have muted you so that I do not hear any unwanted noises and all, but you can still chat in the box and put me in the message. Right? I repeat, this is for the you who just joined last time but still have some issues. තාම පොඩි confusions තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි sentence ගැන මොනවද කියලා කතා කරනවා. මොකද අපිට කියලා තියෙනවා do not use note form. Note form එකේ තමයි case note එක තියෙන්නේ අපේ. the case note එකේ note form එකේ. එතකොට අපිට use කරන්න තියෙනවා use the full sentence කියන එක. the full sentence එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. clause එකක් ගැන කතා කරමු. මොකද මේකට මෙතනින් එහාට ඔයාලා දන්නවා අනිවාර්යෙන් අපේ බලාපොරොත්තු වෙන ඒගොල්ලෝ අපි ගොඩක් කාර්ය use කරන simple කියන structure එකේ වාක්‍ය වර්ග මේකෙන් විතරක් අපිට survive වෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ exam එකේදී ඒගොල්ලෝ check කරනවා SSS ලා මොනවද check කරන්නේ? ඔයා මෙන්න මේ compound සහ complex කියන වාක්‍ය රටා වාගේ use වෙලා තියෙනවද කියන එක. මේකෙන් කවදාත් ඒගොල්ලෝ ඉරිගගා simple දෙකක් use කරලා තියෙනවා complex 3යි compound 5ක් use කරලා තියෙනවා. එහෙම නෙවෙයි. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? language එකේදී එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ? දැලෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? ඔයා simple use කරොත් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? ඔයා ලියන විදිය. For an example, ඔයා මෙහෙම වාක්‍යයක් ලියනවා full stop එකක් දාන්න ආයෙත් වාක්‍යයක් ලියනවා. ඒ කියන්නේ තනි clause ඔයා ලියන්නේ clause 1, clause 2, කොහොම යයි clause 3 බැලුවට තේරෙනවා very immature writer. ඒ කියන්නේ හරිම write up එක කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ? මෙහෙම කියමුකෝ low graded standard මදි. හරිද?
හැබැයි ඔය මික්ස් කරොත් එම කම්පවුන්ඩ් හටක් ගාලා අපිට දැනෙනවා හරියට ලස්සනට ෆ්ලෝ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ක්ලෝස් දෙකම එකට එකතු කරලා මොකෙන්ද කන්ජක්ෂන් එකකින් පරිවාක්‍යයක් හදලා තියෙනවා. සමහරක් ඒවා කම්පවුන්ඩ්, සමහරක් ඒවා කම්ප්ලෙක්ස්. ඊට අමතරව සිම්පල් ඒවාක් තියෙනවා. So it should be a mixed kind of a thing. ඒත් එක ඊට අමතරව මේ හැම එකටම අදාළව ඇක්ටිව් වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්, පැසිව් වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි ජනරල් රූල් එකක විදිහට කියන්නේ සේට 80ක් පැසිව් යූස් කරන්න, අඩුවෙන් යූස් කරන්න. සෝරි වැරදුනා. ඇක්ටිව් සේට 80ක් යූස් කරන්න, අඩුවෙන් යූස් කරන්න පැසිව්. හැබැයි පැසිව් දැනන් ඉන්න එක සෑහෙන වාසියක් වෙනවා. right? පැසිව් දැනන් ඉන්න එක සෑහෙන වාසියක් වෙනවා. because සමහරක් ඒවා වඩා ටෝන් එක වඩා හොඳයි. මේ ටෝන් කියන වචනේ හොඳට මතක තියාගන්න හොඳයි. ටෝන් කියන වචනේ මාර ඉම්පෝටන්ට්. මම ඒක ගොඩක් ඉස්සරහට කතා කරන්න. මොකද මේ ටෝන් එක කියන්නේ. මෙහෙම හිතන්නකෝ. මම තමයි රීඩ් කරන්නේ. හිතන්නකෝ මම just for now just think I'm a doctor. හරිද? I never ever wanted to be a doctor because I knew that I'm not that talented. Okay. ඉතින් අපි හිතමු මේ මට කියවද්දි දැනෙන ෆීල් එක. මේකේ තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල් මොකද්ද? ටෝන් එකක්ද? very respectful tone එකක්ද? very polite tone එකක්ද? එහෙම නැත්නම් නිකන් අර downgraded එකක්ද? downgrade වෙනවා. අපි use කරන phrases slang use කරොත්, වචන slang use කරොත්, so වගේ ඒවා දැම්මොත් හරිද? discuss වගේ එකකට chat වගේ එකක් දැම්මොත් හරිද? ඒ කියන්නේ formal නැති language එක use කරලා තිබුණොත්. tone එක කියන එක ගොඩක් දේවල් මත රැඳෙනවා. for an example වගේ vocabulary එක, ඔයා use කරන tense එක, දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඔයා ලියනවා ලෙටර් එකේදී මෙහෙම එකක්. හරිද? දැන් මේ පාඩමට මෙතෙන් එන්න යන්න මම මේ ගන්න. හරිද? I check the what do you call the patient. වගේ එකක් use කරනවා. අනිත් මත I check the temperature, okay, of the patient. අපිට මෙහෙම එකක්. So ඔයාලක ලියන්න අපි හිතමු second para last line හෝ third line කියලා අපි හිතමු. නෑ. අපි හිතමු second para එකේ second line එක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි line එක. නැත්නම් second වාක්‍යය කියලා හිතමුකෝ අපි. එහෙම ලියපු ගමන් වෙන්නේ මේකේ ප්‍රොෆෙෂනල් ටෝන් එකට ලොකු හානියක් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි for an example අපි සාමාන්‍යයෙන් I did, we did වගේ ඒවා use කරන්නේ නැහැ. OET වගේ structure එක, professional structure එක. ඔයාට I am writing කියලා start කරන්න පුළුවන්. end එකේදී I am glad if we could arrange these blah blah blah. It's okay. 2 times more than enough. Rather than that you are not going to add anything I or we. ඔයා තමයි කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාගේ team එක, ඔයාගේ ward එක, ඔයාගේ crew එක, ඔයාගේ peers ලා, ඔයාගේ colleagues ලා. But doesn't matter. You don't write I take the temperature. Okay? You don't write I check the temperature twice. Because it definitely affects the tone. Downgrade දෙනවා ඩෝන් ගාලා. So what is the best thing that you can do? ඒකට use කරන්න පුළුවන්. The temperature was checked regularly. by කියලා දාන්නත් එපා. passive voice එකේ කොහොමදත් agent අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරි? by ඕනෙත් නැහැ. වාක්‍ය ඉවරයි. Right? Temperature was checked regularly. On regular basis. දෙකම එකයි. හරි. Okay, something like that. I just wanted to mention because these are the quality wise changes. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉතාමත් tiny detail එකකට පවා මේකෙදි අපි focus එක දෙමු tiny දේවල් වලට පවා. මොකද අපි cake එකක් හදද්දි cake එකේ රස විතරක් නෙවෙයි, maybe the garnish or I would say the decorating part. That is also very important, like cherry on top. Right? Start එකේ dress එක වෙන්න පුළුවන්. close එක last ඉවර කරන thank you and you are sincerely එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක capital simple එක පවා අපි consider කරමු so that anybody who look at your letter they know that okay this person has come up with a nice answer up to the point, right? පොතේ හැටියට answer එක ලියලා තියෙනවා. Right? වෙන එකක් තියෙනවා දැන් ඔය international exams වලත් international වල මොනවද ඔය තියෙන සමහරක් ඒවාගේ පොඩි පොඩි issues තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම නම් recommend කරන්නේ address එක ඊට පස්සේ salutation එක දාලා re වලට එන්නට ඕනේ. referral කියන part එකට එන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් topic එක. ඉතින් සමහරක් level වල ඒක issue එකක් නැහැ කියලා තියෙනවා but මම නම් කැමතියි. මොකද formal business letter එකක් වුණත් අපි ලියන්නේ salutation එකට පස්සේ මොකද්ද අපි ලියන්නේ topic එක something like that. එතකොට quality wise ඒ order එකටම ගියපුවාම මම දන්නේ වරදින්නේ නැහැ. letters වල අර සමහරක් කට්ටිය පුරුද්ද විදියට තියාගෙන ඉන්නවා. inch එකක් තියලා ලියනවා. ඒවත් අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම ඔයගේ line එකකින් start කරන්න straight forward අපි ඒකට කියන්නේ full block format එක. බලන්න ඔයාලගේ මේකේ තියෙනවා. Right? For an example ඔයාලගේ first tute එකේ second එකේ තියෙන බලන්න කියවන්න ඕනේ නැහැ. කියවන්න නෙවෙයි ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලගේ blur වෙච්ච letter එකක් ඇති. So that is what I just wanted to show you. We are using the full block format. මොකද full block format එකේ විශේෂත්වය
හැම එකක්ම තියෙන්නේ left line එකේ. අපි semi block format එක use කරනවා තාම, right? ඒ කියන්නේ සමහර address මෙහෙ තියෙනවා නේද? සමහර closing එකක් මෙහෙ තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ writer ගේ address එක මෙහෙ දානවා, receiver ගේ මෙහෙ දානවා. එතකොට අපේ address එකයි අපේ closing එකයි මෙහෙට දානවා. No. So here අපි use කරන්නේ full block format එකේ එකක්. එතකොට එකක්වත් lines අපි එහාට දාන්නේ නැහැ. The business letters ලියන්නේ තේ format එකේමයි. Even the topic is also in the left alignment. So these are key things. So please don't forget. සමහරක් අය මේකෙන් එහාට ගියට පස්සේ සමහරක් අය කරන දෙයක් තමයි online version එක නැතුව recorded version එක බලද්දි හරි විනාඩි 10 15 20 skip කර කර බැලුවොත් එහෙම එන උත්තරේ මම දන්නවා කොහොම එකක්ද දෙන්නේ කියලා. Because I do have the experience for last couple of years that if you skip the video and you will most probably end up with the bad answer. මොකද අර සමහරක් කියන චූටි චූටි දේවල් නැහැ. මොකද මේ දේවල් හැමදාම ආයි කියවෙන්නේ නැහැ ඊළඟ sessions වලදී. හරි anyway. So that's what I asked you to have a small kind of a notebook with you or even whatever the necessary arrangement that you would like to take notes. මොකද මේවා අපි සාමාන්‍ය මොලේ හැමදේම එකතු වෙන්නේ නැති නිසා. Right. So I would like to give you answers if you do have any issue about phrase and clause. Okay. කතා කරන්න because third month ඉඳලා මම දකින experience එක තමයි කතා නොකරම යනවා. කතා නොකරපුවා වෙන්නේ මම හැම lecture එකකදී මම කියන එකක් තමයි even when I'm doing for some lessons for the graduates, teaching some other subjects also, what I tell you, ඔයාලා කතා කරන්නේ නැත්නම් මගේ motivation එක මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා. So sorry to tell you that that's my natural habit. If my participants are not responding me active, that happened to me. What to do? So that's my natural habit. My motivation will go down very drastically. So that's it's very difficult to do online session. Right. Please ask me any question about phrases and clauses because now මෙතනින් එහාට මම මේ pattern එක අරගෙන යන්න යන්නේ මෙන්න මේ simple compound සහ complex වලට. එතෙන්ට යද්දි මේව සම්පූර්ණ clear වෙලා තියෙනට ඕන. I would like to see any comment in the chat box, please. Okay. එතකොට ඔන්න බලන්න. මේ හැම එකම ටියුට් එකේ තියෙනවා. The same thing will be going on, right? Please ask any question in the chat box. Come on. Hi. Are you there? Right? Go ahead. Today, I just want to give you some hints about American and British as well, which will be discussed later once we complete this part. Okay. Let me discuss that part as well, right? Surprised to see that there is no any kind of a issue because I like issues. I like doubts. Okay, what to do if you don't have doubts, isn't it? What to do if you don't have doubts? Okay, great. Thank you. Right. So I told you that definitely the assessors, okay, Miss Sujani, we'll see. Miss Sujani, what? Does the join in? Please update me. Assessors definitely look into your, paraphrasing වලට marks අඩු කරනවාද කියන එක මට පැහැදිලි නැහැ. මිස් චතුරිකා ඔයාට මට ඒක දෙන්න බෑ මේ ඉන්සයිට් එකක් මට ඔයාගේ ප්‍රශ්න පැහැදිලි නැහැ. ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් දැන් හොඳේ. You unmuted. මතක තියාගන්න එතකොට ඔන්න මේ සත්පත් දාද්දි అలాగే අවශ්‍ය කරලා ඔයාලට කතා කරලා අනිත් වෙලාවට මියුට් එකේ තියාගන්න. හොඳ ladies and gentlemen ලා විදිහට right. මම හැම වෙලාවෙම විනාඩි 30කට සැරයක් ඔයාලගෙන් අහනවා. හරි ඔන්න chat එක open මට දාන්න messages කියලා. ඊට පස්සේ මම ওই chat box එක බලලා ඒක නවත්තනවා. Because it distract my mind also and yours as well. And I just want to look into the thing. And I want to tell you more specifically. I consider first and second days are super important because we go slowly. Okay, we go slowly. And this ඔයාලා මගේ ස්පීඩ් එකට රෙඩි වෙන්න ඕනේ නේද? මගේ යන විදියට මම අපි හතර දෙනා හතර විදිහක් ඒකට සෙට් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ නේද?
right. මට පැරාෆ්‍රේස් වලට ලකුණු අඩු කරයිද කියන එකට උත්තරයක් දෙන්න හරිය අමාරුයි. ඒකට හේතුව පැරාෆ්‍රේස් කියන එකේ තේරුම තමයි අපි දකින දෙයක් අපි උදාහරණයක් ඉන්ටර්නෙට් එකව දකිනවා ඩොකියුමන්ට් එකක් මොන හරි අපි දෙමු නර්සින් ගැන පැරාග්‍රාෆ් එකක්. ඒ පැරාග්‍රාෆ් එක ඔයා කියවලා ඔයාගේ වචන ලියනවට තමයි පැරාෆ්‍රේසින් කියලා කියන්නේ. හරි? ඒක ටෙක්නිකලි මෙතෙන්දි වෙන්නේ පැරාෆ්‍රේසින් එකක් නෙවෙයි. කේස් නෝට් එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු the information මේ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න හොඳේ. ඒවා නිවැරදි තොරතුරු ටික තෝරාගෙන ඒ කියන්නේ නොගැලපෙන තොරතුරු තියෙනවා irrelevant information තියෙනවා. ටාස්ක් එක අහලා තියෙන විදිහට අහවල් recipient letter එකක් ලියන්නයි කියලා අපිට කියන්නේ. so for that one paraphrasing අදාළත්වයක් නැහැ කියලා මම කියන්නේ. මොකද paraphrasing කියන වෙන ටෙක්නික් එකක්. ඔයා දකින්න දෙක ඔයා වෙන මොනවා හරි කියවපු දෙයක් පොඩි සමානත්වයක් තියෙනවා. but සීට බර ගන්නක් ඒකේ මුකුත් paraphrasing කතන්දරයක් ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා හිතන්නේ. ඒ paraphrasing කියලා කියන්නේ ඔයා දකින්න දෙයක් නැත්නම් කියවපු දෙයක් ඔයාගේ වචන වලින් නැවත ලියන එකටයි paraphrase කියලා කියන්නේ. එතකොට ටෙක්නිකලි යාන්සේකේ වරදක් තියෙනවා. paraphrasing එච්චර අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මට ඒක උත්තර දෙන්න බෑ. paraphrasing වලට අපු අඩු වෙනවද කියන එක. You can ask any question. Your mic sound. Which we need to write later. හරි. වැදගත් point එක grammar මේ දැන් කෙනෙක් මගෙන් අහුවොත් එහෙම normal letter එක ලියන්න අවශ්‍ය වෙන grammar මොනවද? Answer is grammar. Because why? I cannot tell you මෙන්න මේ grammar ටික කියලා මට කොටු කරලා පෙන්නන්නත් බෑ. ඒක හරි අමාරුයි වුණත් ඒක හරි අසාධාරණයක් ඒක. මොකද මම කියවනේ මේක writing, reading, speaking, listening හැම එකකටම join වෙන වැඩ. ඒක grammar ගැන expert ලා වෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න තරම් grammar එකක් ඕනේ නැහැ තමයි. හැබැයි grammar පුළුවන් තරම් study කරන්න. grammar කියලා කියන්නේ system එකක්. rule set එකක්. rule set එක හැකි පමණ ඉගෙන ගන්න. grammar කියන එකට අදාළයි active voice, passive voice, verb forms, prepositions, pronunciation වැරද්දක් ගත්තොත් grammar වලට තමයි ඇත්ත සාමාන්‍යයෙන් අහුවෙන්නේ. ඇත්ත කතන්දර. ඒ නිසා grammar develop කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් practice කරන්න වැරදි තැන් වලදී මම උදව් කරන්න අවශ්‍ය තැන් වලදී මමත් grammar module එක තියෙනවා grammar මාරම important so අවශ්‍ය තැන් වලදී මම මේ areas touch කරන ඔයගොල්ලොත් එක්ක අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය කොටස් හොඳේ හරි මම විනාඩි දෙකකින් මට කමෙන්ට්ස් දෙකක් තිබුණා dear ladies and gentlemen මට ඒකට bypass කරන්න බෑ දෙක මම හිතන්නේ මේක අසාධාරණයි කියලා මම එවුවන් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන්නේ කියලා එනස please give me about 2-3 minutes hope you will be bear with me because there were two comments that they had asked about phrases and clauses so make comprehensive discussion එකක් නෙවෙයි මම විනාඩි දෙක තුනකින් ටක් ගාලා කියන්න මොකද්ද phrase එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද clause එකක් කියලා කියන්නේ අපි බලමු මුලින්ම phrase එකක් මෙන්න බලන්න in the evening hours at phrase එකක් කියන්නේ subject verb combination එකක් නැති සම්පූර්ණ තේරුමක් නැති වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. අපි ඒකට කියනවා sentence fragment කියලා. වාක්‍යයක් හැදෙද්දී මේවා එකතු වෙන්න පුළුවන් වාක්‍යයකට. නැත්නම් clause එකකට. For an example, I play in the evening. I play cricket in the evening. ඔන්න phrase එකක්. මම ආයෙත් ඔන්න දාන්න පුළුවන්. I play cricket in the evening with my best friend. ඔන්න තව phrase එකක් දැම්මා. මම තව එකක් දාන්නවා. I play cricket in the evening with my friend in the vacation. ඔන්න තව phrase එකක් දැම්මා. දැක්කද? phrases තුනක් දැම්මා. ඒ විදිහට වාක්‍යයක් දික් වෙවි යන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරිම හොඳ භාෂාවක්, ලේසි භාෂාවක්. සමහරකට සිංහලට වඩා අමාරු වෙන කඩ වෙන්න පුළුවන්. මොකද දන්නවද? ඔයාලට ඕන තරම් close එකට phrases දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මැදට කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. Without any grammatical disturbance for the sentence. අගට ඕන තරම් දාගෙන යන්න පුළුවන්. තව close එකක් වුණා join කරන්න පුළුවන්. හරි. the phrase එකක් කියන්නේ SV නැහැ. SV හොඳේ V විතරක් කියව නෙවෙයි යා. එමුණත් වැඩි වර්ධන. SV නැති part එකක්. කොටසක් fragment එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. It does not have a full meaning too. හරිද? Right. අබලු close එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න close එකක් කියලා කියන්නේ it has a full meaning. Basically it has subject and verb.
very quick introduction and some example as well. There's a car, so this is a close. I have a car, this is also a close, right? It was done, see, it was also a close, it was done. Another one, he helps me, another one, right? එතකොට මෙතනින් එහාට සමහරකට adjective එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මට කියන්න පුළුවන් he is my friend, right? එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතන objective එකක්ම තියෙන්න කියලා නැහැ. adjective එකක් තියෙන්න පුළුවන්, noun එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ ධර්ම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද අපි ලියද්දි letter එකේදී අපි ලියන්න බෑ half sentences. Sentence fragments ලියනකොට අපිට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Half of English word ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ කිසිසේත්. It's a tough, very systematic examination, right? For sure. So එතකොට අපි හරියටම අපි ආන්සර් එක හරි ඉංග්‍රීසි වල ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා එක පැත්තකින් දිනුම් ඔයාලා professional and experience තියෙන නිසා academic knowledge එක. But I told you that English knowledge එකට join වෙලා අවශ්‍ය කරන structure pattern එකේ letter එක ලියවෙන්නට ඕනේ. So anyway, okay, ladies and gentlemen, I think that's more than enough because I took more time last week to explain these things. Today I need to go from here to into more complex session and right. The meeting බලන්න ඊළඟ ගිය සති session එක බලන්න. තව තියෙනවා. හරි anyway. These all are clauses. Okay. හරි. මේ ඕන clause එකට දාන්න පුළුවන් number of phrases as well. Okay. So that's it. Okay. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? අපි බලමු. Oh. Active voice, passive voice, both start with subject. Yes, must. හිතන්න එපා passive voice object වලින් පටන් ගන්නවා කියලා. ඒක අවශ්‍යනොත් ඉස්සරහට කතා කරමු. හරිද? හරි එන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා අපි පුරුද්ද මොකක්ද දන්නවද? අපි passive voice ඉගෙන ගන්නේ active voice එක passive voice වලට දාලා. උදාහරණයක් විදියට cat drinks milk. අයි මොකද කරන්නේ? milk is drunk by cat. එතකොට අපි ඔළුවට යනවා object එක verb එක එහෙමයි කියලා නෑ. කවදාවත් අපි කතා කරන ගමන් අපි හිතනවාද පොඩ්ඩක් එන්න මම active voice වලින් කිව්වා දැන් passive voice වලට දාලා පෙන්නන්න. It doesn't happen no. तर ඒ වැඩේ කරන්නේ අපි passive voice practice කිරීම සඳහා පමණයි. ඔය questions වලට උත්තර දෙන්න. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොනවද දෙන questions කියලා. මට එකපාරට මම මේ ඒක බලලා උත්තර දෙනවා question එකට. OET guideline වල ඒගොල්ලෝ අනිවාර්ය කරලා නැහැ. comma usage එක punctuation. හොඳයි. දාන්නත් පුළුවන්, නොදාන්නත් පුළුවන්. comma දාන්නත් පුළුවන්, නොදාන්නත් පුළුවන්. කොහෙද? address එකේ හොඳයි. okay, address එකේ හොඳයි. address එකේ අනිත් තැන් වල comma නැතුව ලකුණු නැති වෙනවා. address bar එකේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන්, නොදාන්න පුළුවන්. මතක නේද අපි බලපු එදා මේ question එක. ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ලොකු නිදහසක්. address bar එකේ අර අපි අර O level A level දී වගේ හදට බලන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ comma දාලාද නැද්ද it doesn't matter. හොඳ question එකක්. අපි බලමු මොකක්ද sentence එකක් කියලා ඉස්සරහට. හොඳ question එකක්. dependent සහ independent කියන්නේ මොකද්ද? හරි ලේසි ඒවා. හරි ලේසි දේවල්. අපි කතා කරමු. ඒක තමයි අපි ඉස්සරහට මේ එතන තමයි අපි යන්නේ. හොඳයි. හරි ලේසි දේවල් ඕක. හරිම සරල දේවල්. අපි බලමු. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොනේ sentence එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා? ready? හරි. මොන sentence එකක් කියන්නේ? මම පොඩ්ඩක් mute කරන්න හොඳේ so that I would not get any disturbances. Right. question එකක් තිබුණා sentence එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔන්න බලන්න. මම ඒක ලියලා තියෙන්නේ. මෙන්න බලන්න. සිංහලෙන් කියන්නේ වාක්‍යයක් නේ. sentence එකක් කියලා කියන්නේ. අපි ලියන අපේ paragraph එකේ I am writing this letter. හරිද? දැන් අපි හිතමු මේ වාක්‍යෙ මෙතන නවත්තනවා කියලා. හිතමු හිතමු. හරිද? මේකේ අපිට මේ අපි ලියන referral letter එක පළවෙනි වාක්‍යය. හරිද? Right. I'm writing this letter. මේකේ තියෙන්නේ one clause කරනවා. මේකේ තියෙන්නේ one clause එකක් නේද? one clause ඒක හැමෝටම තේරෙනවනේ. sentence එකක් කියලා කියන්නේ
full stop එකකින් ඉවර වෙන කොටසකට. හරි සරලව ගත්තොත් මේ සරලව කියන්නේ ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් වැඩක් නැහැ. එතකොට මේක සමානයි මොකද්ද? මෙතෙන්දී sentence. හරිද? sentence එක. දැන් අපි තවත් ඉස්සරහට මෙතන යමු. හරිද? I am writing this letter to you. ඔන්න දැම්මම මොකද්ද? පොඩි phrase කැලලක් ආවා. Right? You got it? To you කියන part එක. මම මේ letter එක ලියන්නේ ඔයාට. මම ඔයාට මේ letter එක ලියමින් ඉන්නවා. හරිද? හරි දැන් මොකද උනේ? දැන් මෙතන තියෙනවා. මොකද තියෙන්නේ? Close එක තියෙනවා. Close plus phrase එකක් තියෙනවා. දැන් මොකද්ද? උඩ මෙයා සමාන වෙන්නේ මෙයාට. දැන් sentence එක කියලා අපි ගණන් ගන්නේ close plus phrase එකට. හරි මෙතනින් එහාට අපි ගියද්දි close 1 තවත් අපි ගමු close 2 මෙහෙමත් join වෙන්න පුළුවන්. So this is the part that we are going to discuss now. right? එතකොට මෙයා එතකොට full stop එකයි අපි දාන්නේ clauses දෙකක් තියෙන වාක්‍යයක්. මේ clause එකක් තියෙන වාක්‍යයක්. clause දෙකක් තියෙන වාක්‍යයක්. clause තුනක් තියෙන වාක්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් සමහර තැන්වලදී clause එකයි වාක්‍යයි එකයි සමහර තැන්වලදී clause එකයි වාක්‍යය එකයි නෙවෙයි. Sentence can be made with 2 or 3 clauses, even 4 clauses, even 5 clauses, it doesn't matter. එක full stop එකක් නම් we call it a sentence. වාක්‍යයක් නම් full stop එකයි. ඒක වාක්‍යයක් ඇතුලේ තනි clause එකක්, clause දෙකක්. phrases ප්‍රශ්න නැහැ මේකට. හොඳේ ඕනේ තරම් phrases තිබ්බත් එකයි නැත්ත් එකයි. Right. Questions. I would rather like if you could take the small kind of a jot down or note as well while we are, things are being done. So it gives you a kind of a, further, references. You will remind it when you are looking back the note. Okay. So make sure that you, write down notes. I should not tell you. This is because you all are professionals. You are, you have been, graduated. Some of you are already, you completed your diplomas, blah, blah, blah. Just to remind you. Okay. Right. Are you clear? The person who just asked the question was how do we write a sentence without a clause? You can't write. Simple answer. ඔයාට කවදාවත් clause එක නැතුව sentence එකක් ලියන්න වෙන්නේ නැහැ. පොළවෙන් හිටගත්තා. right? ලියන්න බෑ. clause එක නැති sentence එකක් තියෙන දියන්නේ. අපිට කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? letter එක sentences ලියන්න. Okay, are we clear about that one? අපි යමු බලන්න. Dependent and independent මම වෙනම කියන්න. Okay, great. හරි. Okay, great. Okay. දැන් මේ හැම එකම මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ ඔයාලගේ ටියුට් එක හොඳේ. ටියුට් එක මම ෂෙයා කර ගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට. කමා ගැන වෙනම කතා කරමු. කමා ගැන වෙනම කතා කරමු. මොකද මම ඇත්තටම කමා යූසේජ් එක ටිකක් කන්ෆියුස්. කමා යූසේජ් එක ගැන අපි ටිකක් ඉන් ඩීටේල් කතා කරන්න වෙනවා. but අපි ඊළඟ වාක්‍ය වර්ගය ගැන කතා කරන්න යද්දී අපිට කමා එක යූස් වෙනවා. හරිද? ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේ මම සමහර පෙන්නනවා තියෙනවනේ. දැන් theoretically we should learn no. මෙන්න මේ දේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි මම පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් පාර්ට් එකට එද්දී කියන්නේ අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම සෙකන්ඩ් මන්ත් එකේ තැනකට වගේදී මම කියනවා මෙන්න මේ කන්ජන්ක්ෂන් යූස් කරන්න එපා. හරිසං මේක ඉන්ෆෝමල්. මේක ෆෝමල්. හරි? එහෙම දැන් තියෙනවා නේද? but දැනට අපි සමහර දේවල් දිගටම කතා කරගෙන යනවා ටෙක්නිකලි දැනගන්න ඕනේ නිසා. What is simple sentence then? දැන් ඔයගොල්ලෝ simple sentence එක මේ විදිහට already දන්නවා. අපි කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාව වාක්‍ය වර්ග තුනක් තියෙනවා. හරි? I'm on chat box එක බලන්නේ නැහැ. right? That's close. මම ආයෙ බලනවා after 30 minutes. Okay. Simple, compound, complex. Chat box එකේ දාන්න එපා මොකද? හොඳයි? I'm not checking that. Right. Simple, compound, complex. Those are the three areas that you should know. ඔය independent, dependent කතන්දරේට උත්තර හම්බ වෙනවා.
right. Simple එක ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දන්නවා. මොකක්ද simple කියලා කියන්නේ? A sentence with one clause. Very easy. ඔයාලා දැන් simple එක දන්නවා. A sentence with one clause. අපි ඔච්චර වෙලා example ගත්තත් ඒකට. දාමු උත්තර ටික. මම example ටික ලියන්න. Okay, there is a car. තව එකක්. Dave is recovering. right. මම විනාඩි දෙකක් දෙන්න. මොනවා වගේ අපි ඕන තරම් දාන්න. හරි. ඔයගොල්ලෝ දාන්න යන්න. ඔයාලට ඕන තරම් press join කරන්න පුළුවන් මේකට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි. press දාන්න. right. I'll give you a few minutes. Waiting. Okay. Write your answers and send me. One or two doesn't matter. For clauses. කියන simple sentence ටිකක් හදන්න. close තනි close එකේ හොඳයි. close දෙකක් ඉන්න බෑ. close දෙකක්වත් ඒක වෙන එකක්. Okay. Time is yours. Pass me answers. Great, great. I'm watching. I'm watching your answers. Okay. Well, okay. හැබැයි මේ හැමතැනකදීම මතක තියාගන්න ඕනේ ග්‍රැම කඩන්න එපා. ග්‍රැම කැඩුවත් ඉවරයි. හරි බලමු. එහෙම තිබුණොත් මම කියන්න. ඔන්න ග්‍රැම රූල් එකක් කැඩුනා කියලා කියන්න. යා. ඔක්කොම හරි. වැරදියක් තිබුණොත් මම කියන්න හොඳේ. He's my son. Okay. He's waiting. I'm watching a movie. Patient is aggressive. He buy goods. ඒකන වැරදි. He buy goods කියන්න බෑ. buys වෙන්නට ඕනේ. She went to a hospital. Yes. There's a boy. Yes, mom randomly කියවන්න. I want. Okay. I'm waiting for the graduation. He's struggling. Great. I think that's enough, isn't it? That's it. That's it. You all done? That's it. Great, 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 great. So let's go ahead. Patient has fever. Right, great. Right. I think that's clear. Press දාන්න පුළුවන් තරම්. හරිද? එහෙනම් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දී simple කියන වර්ගය දන්නවා. අපි එහෙනම් යමු ඉංග්‍රීසි භාෂා ඊළඟ structure pattern එකට. ඒ කියන්නේ උත්තර දාන්න යන්න කබනේ බලන්න whenever I have time. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂා ඊළඟ structure pattern එක මගේ voice එකේ clarity එක ටිකක් අඩු ඇති. Sorry about that. Anyway, yeah, we are studying. Hari. And please do not write the whiteboard by hand. It has done. It has done වැරදි. It has done වැරදි. It has done වෙන්න බෑ. මොකද මේ it has been done. මට දන්නේ නැහැ කිව්වේ white කරන්න එපා කියලා මේ board එක අතින් එහෙම කියලා තිබුණා. close එකක් දන්නේ නැහැ. Anyway, එහෙම වගේ එකක් තිබුණා මම දැක්කා. So just I wanted to show that I'm using this one, okay? Right. Anyway, right. Okay. Hi. Okay. Now let's stop for a while and let's go. Let's move. She's crying. I grammar ප්‍රශ්න නැහැ. But I found out there were some issues. එකක දෙකක් මට අහුණා. grammar ප්‍රශ්න තියෙන but ඒවා ලොකු issues නෙවෙයි. බලන්න ඕනේ. ඉස්සරහට සමහර වෙලාවට ඒවා දිගට මෙහෙම ආවොත් ඒ වගේ තැන්වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බලමු. ඒ තැන්වලදී මම කියන්නම්. Right. Thank you very much for participating in that. And there were 74 plus answers. Great. එහෙනම් ඔන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ sentence pattern කියන එකෙන් sentence pattern කියන එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දී අර simple කියන structure එක කිසිම අවුලක් නැහැ ඔයාලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ simple sentence එක කියන්නේ තනි clause එකක්. phrase ඇතුව හෝ නැතුව doesn't matter. හරි. අපි යමු දෙවෙනි එකට. දෙවෙනි එක තමයි so we call it compound.
compound sentence. I told you that when you are writing the letter or even when you are speaking, we do use these things. We use කරනවා. Right. මෙන්න මේ වගේ එකක් compound එකක් කියන්නේ. මොකක්ද දන්නවද? So බලමු. Clause එකක් තියෙනවා. තව clause එකක් තියෙනවා. මම මේක නම් කරන්නම් A, clause A and clause B කියලා. මම මේකට C එකක් දාන්නම්. Clause A, clause B. හරි. So දැන් මම ලියනවා. මෙන්න මේවා join කරන්නේ මොකක් හරි tool එකකින්. මොකක්ද ඒ tool එක කියලා පස්සේ බලමු. හරිද? උදාහරණයක් ගමුකෝ. She was ill on clause A. So on the tool එක. So she did not go to work. Okay, something like that. She did not go to work. Now, if I ask you, she was ill, so she did not go to work. How many clauses are there? May work තියෙනවද? How many clauses are there? How many sentences are there? හරි එහෙම වන්නකෝ. මේකේ sentences කීයක් තියෙනවද? In this word. මෙතන sentences කීයක් තියෙනවද? මෙතන හොඳේ මෙතන. අන්න වැරද්දුවා. මම full stop එකක් දාලා මම හුවේ මෙතන තියෙන sentences එකයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක නම් මේ sentence මේ compound sentence කියලා කිව්වේ. There are no two sentences here. There's only one sentence. Clauses දෙකක තනි sentence එකක්. මතක තියාගන්න දෙකක් නෙවෙයි ඉතිහා ගන්න පුළුවන්. හරි. තව දෙයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ independent and dependent ගැන අහුවානේ. මතක තියාගන්න. compound කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම independent clauses. Independent clauses දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතුවක්. හරිද? එකතු වෙන්නේ කාගෙන් දන්නවද? conjunction එකකින්. හැබැයි conjunction එකට විශේෂ නමක් තියෙනවා. What is that name? මේ conjunction වලට කියනවා coordinating. Conjunction ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී 7යි තියෙන්නේ. Right. මම මේ ටික මතුවට පස්සේ ඒ 7 දෙන්න මම හිතනවා ඔයාලගේ write up එකේ මේක තියෙනවා, tute එකේ තියෙනවා. But I didn't even open it up. මොකද ඒක තියෙනවා ඒක ප්‍රශ්න නැහැ අපි explanation part එක වැදගත් වෙන්නේ. හරි. ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු what are the 7 conjunctions? What are the other ways of making things? හරි. තව වැදගත් point එකක්. මේක ඉගෙන ගන්න දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් what is compound? Compound එකක් කියලා කියන්නේ නම් coordinating conjunction එකක් ඇවිල්ලා independent clauses දෙකක් වගේ වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් join වෙලා තනි sentence එකක් හදා ගන්න එක. So example this. She was ill, so she did not go to work. එයා අසනීප නිසා එයා වැඩට ගියේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ so කියන්නේ coordinating conjunction එකක්නේ. එයාට කලින් comma කියනවා. In other words, compound sentence එකක අනිවාර්යයෙන්ම comma එක මොකද? දෙන්න ඕනේ. කොහෙන්ද දෙන්නේ? එයාට පාවිච්චි කරන conjunction එකට කලින්. In this position, that is a must. මේ ඊළඟට අපි කතා කරන so ඇතුළුව ඉන්න 7 දෙනාටම conjunction 7 දෙනාට coordinating conjunctions 7 දෙනාටම ඔය හතම use කරනවා. හරි සරලයි මම මේ ටික මෙතන දාලා ඉන්නම්කෝ. මොනවද ඊටු හත කියලා? Can, boys. හරි ලේසි. 1 2 3 4 5 6 7. Stand for these conjunctions for and nor but or yet. So මම so නම් මෙතන පාවිච්චි කරා. මෙන්න මේ හත තමයි ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මොනවද? coordinating sentence. කියන්නේ coordinating conjunction වෙන්නේ. හරි? කියන්නේ coordinating conjunction use වෙන්නේ compound sentence හදන්න. compound sentence එක කියන්නේ එහෙනම් coordinating conjunction එකක් පැදට දාලා independent clause දෙකක් හෝ තුනක් join කරන එක. තුනක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ බලන්නකෝ. She was ill, so she did not go to work. මට තව එකක් මම use කරනවා. But she was working online. දැක්කද? මම but එකක් ගත්තා. එයාත් coordinating conjunction. ඒකට clauses තුනක් තියෙනවා. තවදුරටත් වාක්‍ය compound එකක්. Because all are independent clauses. Independent කියන හොයන්න දඟලන දෙයක් නැහැ.
හරි ලේසි. මේ කට්ටියක නම් ජොයින් වෙලා ඉන්නේ. ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ක්ලෝස් එක. හැබැයි මේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ ජොයින් වෙන්නේ ක්ලෝසස් නෙවෙයි නම් මේගොල්ලෝ සමහරකට කන්ජන්ක්ෂන් නොවෙන්න පුළුවන්. හරි? මෙයාලා යූස් වෙන්නේ ක්ලෝසස් නෙවෙයි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා දන්නවා and එක මට යූස් කරන්න පුළුවන්. I like apple and guava. Right? I like fried rice and pasta. Something like that. එතකොට එතන ක්ලෝසස් දෙකක් නැහැ. one clause තියෙන්නේ. එතන කමා දාන්න යන්නේ නැහැ and එකට කලින්. ඒ හැම එකකටම තව වෙන වෙන වැඩ තියෙනවා මේගොල්ලන්ට. මෙයාලා conjunction විතරක් නෙවෙයි. උදාහරණයක් විදිහට for කියන එක preposition එකක් විතරක් use කරනවානේ. She gave a book for me. එතන දාන්න යන්නේ නැහැ because there is not a clause. Right? Okay. So take your time, try to digest. It could be something new for you. For some of you, you know already these things. They are very simple things. Some of you, right? But there are about 160, ladies and gentlemen. So their knowledge levels are so much different one to one. So let's see how well you can understand these things. Hi. So it's open for the questions. මේවා හතරම මම උදාහරණ දෙනවා. So you don't have to worry about that one, this one, no, this one, right? So I'll be sharing the what you call examples as well. For එක and එක, nor එක, but එක, o එක, yet එක, so එක. හතයි තියෙන්නේ. එන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී compound sentence එකක් හැදෙන්න පුළුවන් අවස්ථා හතමයි තියෙන්නේ. ඒකට ඒ වගේ හැදෙන්න පුළුවන් විශාල වාක්‍ය ප්‍රමාණයක් නේද? දාගන්න බැරි තරම් වාක්‍ය ප්‍රමාණයක් හැදෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් මෙතන නේද? ඔයාට ඕන හතරක් use කරන්න පුළුවන් clauses. මේකෙම conjunction අරගෙන. දැන් මම මේ හැදුවේ I was ill so she did not go to work. එකක්. She was ill so she did not go to work but she was working online. but එකක් use කරා නේද? ඊට පස්සේ මට දාන්න and she will definitely go to work tomorrow. දැක්කද? දිග sentence එකක්. clauses හතරක. all are independent clauses. all are joined by quadratic conjunction. So what is that? A compound sentence. Clauses තුනක්ද දෙකක්ද පහක්ද වෙන්න පුළුවන්. Doesn't matter. Okay, anyway, ladies and gentlemen, you are free to write down something. Tute එකේ තියෙනවා. ඒකුඩම ලියාගන්න පුළුවන් additional දේවල් ටිකක්. So now I open up you for the practice. Or any question that you have, you can ask now. Because things said coordinate conjunctions got in anyway, subordinate conjunctions got it. Subordinate conjunction එක because කියන්නේ. මේවා හත වුණාට subordinating ඒවා තියෙන බර ගන්නක් හොඳේ. ඒක ඕන වෙන්නේ complex එක හදාන්න. හරි. අපි එතෙන් යන්නේ නැතුව දැනට මේක ඉමු. Please check if you do have some issues here. මේ හත විතරමයි. ආයේ මහාග්‍රහණයට හදන්න බෑ. Coordinating conjunctions. ඔච්චරයි. Coordinating හතයි තියෙන්නේ. Conjunction. ඒකට හැම වෙලේම අපි තියාගන්න coordinating conjunction compound sentence. ඒක මතක තියාගන්න. මොකද coordinating conjunction compound sentence. What is the compound sentence? A compound sentence is joining two or more dependent clauses by what? Coordinating conjunction. Definition එක ඕන. Right. So example දෙන්නම. හරි example දෙන්න. Right. එතකොට මතක තියාගන්න we are talking here compound sentences. එතකොට මම focus කරලා තියෙන්නේ ඒකට විතරයි. තව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී conjunctions වර්ග තියෙන බර ගන්නක්. තව සෑහෙන්න ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට සමහර කාලෙදී ප්‍රශ්නට මම උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. හේතුව we are deviating from the topic. උදාහරණයක් therefore මෙතන නැහැ. therefore කියලා කියන්නේ conjunction එකක් නෙවෙයි. coordinating වා subordinating වා නෙවෙයි, it's a sentence connector. So මම ඒ වගේ detail කතා කරන්නේ මොකද ඒවා ඉස්සරහට එන නිසා. හොඳයි. මේ හත විතරයි. ඒක මතක තියාගන්න. අර maths වල වගේ science වල වගේ අපි මිස් කෞශල්‍ය මේ use කරන්න ඕනේ compound sentence එකක් නම් ඔයා හදන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන් use කරන්න ඕනේ. ඔයා හදන්නේ compound sentence එකක් නම් ඒ sentence එකේ මේ clauses තුනක් වෙන්න පුළුවන්, හතරක් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම
ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ අහුවනේ කමා එක ගැන. ඔන්න කමා යූසේජ් එකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. the one comma usage අනිවාර්යෙන් compound sentence එක තියෙන්න ඕනේ මේ comma එක. ඒතර මතක තියාගන්න. and if use කරොත් එහම I like apple and guava කියද්දි දාන්න එපා. හොඳේ. හරි. It is not very common in Australia, but it prevalent in some developing countries. Yes, it's a compound sentence. ඒකට දැන් ඔයාලටම හොයාගන්න පුළුවන් මේ compound නැද්ද කියන එක. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? clauses දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. coordinating conjunction එකක් තියෙන්න එච්චරයි. theoretically අන්න ඒකයි වටිනාකම. අපිට එතකොට පුළුවන් මේ ඉස්සරහට මේ අපිට තියෙන issues ටික කියන්නේ ගොඩක් grammatical තියෙන issues අපි theory එක දන්නවනම් අපිට පුළුවන් by ourselves we can correct it. Right. අපි ඊට පස්සේ වෙනනම් examples ටිකකුත් ගමු. හරිද? මතක තියාගන්න කවදාවත් අපිට මේ වාක්‍ය change කරන්නේම බෑ. බැරි වෙලාවත් මෙයාගෙන් එහෙම පටන් ගන්න බෑ. මොකද සමහර conjunctions තියෙන මෙතන නැහැ. So you can start from any sentence. සමහර කේවා so එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් වගේ හිතෙන්න පුළුවන් බෑ. so එක මාරු කරොත් මෙයාට දැම්මොත් different meaning. හරිද? ඒතකොට අනිවාර්යෙන් මෙහෙම තියෙන්න වෙනවා. interchange කරන්න බෑ. Right. So any questions you can ask. She's very beautiful. She's not proud. So that's a compound. Exactly. But you have to use a comma. නැත්නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් තියෙයි. The particular your writing is good, grammar is good, but the usage of punctuation marks poor. So the grade will be what? What would happen to the grade? Downgraded. ලකුණු ටිකක් අඩු වෙලා හම්බ වෙයි එතකොට. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. Shall I erase this part? Shall I erase the board now? උත්තර දෙන්න දාන්න එපා. මම වාට time එකක් දෙනවා. So don't worry. I'll give separate time for that. So there will be sharing some answers. So there's a question. Sir, could you please what do you call explain the comma usage? Explain the comma usage, Miss Chatu Madhuri. Rest of your answer, rest of your comment can't read actually. Kind of a miss. But anyway, for the comma usage, we have a separate session for that coming up. You don't have to worry. We do discuss comma without a doubt. Yet, so you need not to put answers. I'll be giving you a separate time for your particular answers. Right. Let's go for some example, right? So I think that's time I can wipe up the board. So let's see some examples. So while we are learning these things, we need these things in all, right? We should have, different patterns mixed up in our letter. If that's අපිට අති සමහරකට simple ඒවාම ලේඩියා යයි මොනවද මොනවද වෙන්නේ ටිකක් මොනටනස් වෙනවා එතකොට වැඩි ඒකාකාරී වෙනවා කියවන එකත් නිකන් කියවද්දි කිසිම මේ ෆ්ලෝ එකක් නැති වෙනවා ඉතින් ගොඩක් කරාට වෙන වැඩක් වගේ ශේෂ ලියද්දි ලොකු වාක්‍ය ලියද්දි අපි දන්නේ නැද්ද simple ඒවා තමයි ලියන්න යන ගොඩක් කරාට so we forget about compound and complex. So let's see some more example, okay? Let's see some more example. Right, minimal 4 එක මම ගන්නවා, right? She passed the exam for she had studied the subject well. So we have to put the comma. So you can see I have used for. The method for එකේ තේරුම මතක තියාගන්න. නිසා කියන තේරුම. එහෙම නැතුව අර preposition එකේ තේරුම එහෙම නෙවෙයි හොඳේ. preposition එකේ තේරුම නෙවෙයි හොඳේ මතක තියාගන්න.
So she passed the exam for she had studied subject well. Right. So let me take another example. Okay. Okay, for yet take අපි ගමු. මම මෙයා ගොඩක් කටියට මෙන්න මේක අවුල්. මම මේකට example එකක් දෙනවා definitely. nor එක දන්න use කරලා නේද? අපි use it අඩුයි නේද? nor එක. Say. I will take yet එක. Right. I was waiting 2 hours. Comma. Yet he has not come. I was waiting for 2 hours. Yet he has not come. මම පැය දෙකක් තිස්සේ බලන් ඉඳලා තියෙනවා. එයා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ගොඩක් කාට මෙයාගේ තේරුම බත් එකට ළඟයි. I was waiting 2 hours, yet he has not come. මම සරල වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳේ. You can try out with your own context. Take another example as well. ඔන්න තව එකක්. ඕවන දාමු. You can eat banana or you can have apple. Right? Lazy. අනිවාර්යෙන් කමා එන්නට ඕනේ. Right. You can eat banana or you can have an apple. අපි යන්නේ එකක් දාමු නේද? An apple. Any questions? Fine. සමහරක් අය answers දාලා තියෙනවා. But anyway, we'll see. Miss Roshini, she was kept fasting for abdominal surgery. ඒක compound එකක් නෙවෙයි. ඒක simple sentence එකක්. My son had a hard to will pass the exam. No meaning in that sentence. Sorry to say. So there's no meaning in that sentence, Miss Roshini. My son hard to work. There's no meaning. වාක්‍ය හිතලා තියෙන එක ඇවිල්ලා නැහැ වාක්‍යේ. හොඳේ. වාක්‍ය වැරදි එක first clause එක වැරදි. First example එක නම් ඒක clause එකක් ඒක clause එකයි තියෙන. ඒකේ clauses දෙකක් නැහැ. හොඳේ. She was kept fasting for abdominal surgery කියන එක one clause. ඔය for දාලා තියෙන්නේ. Preposition එක usage එකෙන් ඒක preposition එකක්. ඒක phrase එකක්. ඒක clause එකක් නෙවෙයි. This is a simple sentence. It's not a compound sentence. So it looks that you have misunderstood. Mr. Pera is a kind and enthusiastic person in the office. Same thing. It's also a complex sentence. But that makes you figure calling you. ඔයා මේක දාලා කියන්නේ coordinating එක දාලා send කියන්නේ clauses දෙකක් නැත්තම් ඒක compound එකක් වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට Mr. Pereira is kind and aggressive කියන කිව්වා කියනවා. අපි හිතමු නැහැ. හරිද? අපි හිතමු Mr. Pereira is kind and honest කිව්වොත් එහෙම. එතන කමා එකක් දාලා වැඩක් නැහැ. කමා එකක් එන්න බෑ. කමා එකක් එන්න බෑ. තේරුම් නැහැ. හරි? Because it's a one clause. තනි clause එකක් තියෙන්නේ. ඒක and එක conjunction එකක් විදිහට නෙවෙයි use කරලා තියෙන්නේ එතෙන්දී. කියන්නේ compound තමයි. ඒ කියන්නේ conjunction තමයි but ඒක compound sentence එකක් හදලා නැහැ ඔයා. Yeah, negative. I couldn't join the class early, but I tried my best. Yeah, that's compound. I'm in the mood for it is my work. That's compound. හැබැයි ඔයා දාලා තියෙන්නේ කවුද? Miss Ayomi, කමයි place කරලා තියෙන්නේ වැරදි තැන. හොඳට මතක තියාගන්න. Clause, conjunction, here the comma. තවත් අපි දෙක තුනක් හතරක් යද්දි letters ලියද්දි මේවා මතක වෙනවා. ඒක තමයි හැටි. As long as we try to remind you. ඉතින් අමතක වෙනවා ටිකක් ඒක හැටි. Let me show a small sort of an example. Then a few examples. Let me share it with you. Okay, let me share some example with you. A picture, I would say.
Okay. Wait a minute. Okay, so just I'm sharing the slide. Wait a minute. Okay, look at here. See, number one, I hope all of you can see this one. He has to find a job for he's unemployed. Yeah, unemployed නිසා යාට රස්සාවක් හොයාගන්නට තියෙනවා වෙනවා. for. එතකොට මෙතන තේරුම මොකද්ද? නිසා කියන තේරුම තියෙන්නේ. අර සාමාන්‍ය අපි දන්න මේ for කියන එකේ තියෙන්නේ සඳහා එහෙම නැත්නම් to කියලා. ඒක නෙවෙයි. කමායක මතක කරන්න එපා හොඳේ. ඔයාලා උත්තරත් එනවා මම උත්තර තාම කිව්වේ නෑ වන්න කියලා. wait a minute, wait a minute. අපි උත්තර ලියමු තව ටිකකින්. Wait a minute. Wait. I know that you are very talented and all by my experience. I know that you have a good brain. So please wait a minute. Okay, right? So are we there? So shall we stop for a while? මෙතන කමායක එන්න ඕනේ. කමායක දාලා නැහැ. අනිවාර්ය කමායක එන්න ඕනේ. මම මේකම ෂෙයා කරන්න. මම ටියුට් එක තැන එකක් දාලා තියෙනවා. මම ඉතින් වෙනසක් වෙන්න ඕන නිසා මම වෙනස් ටිකක් ෂෙයා කරේ මෙතන. So මෙන්න බලන්න නෝර් එකේ තේරුම. මේක හරිම වෙනස්. හරිද? I won't do it. No, will he? හරිද? මේක වෙනස තමයි. මම ඒ වැඩේ කරන්නෙත් නැහැ. එයා කරන්නෙත් නැහැ කියන තේරුම තියෙන්නේ. නෝර් එකේ තේරුම. නෝරා නෝර්. මතක තියාගන්න හරිම වෙනස්. මේකෙන් කරන්නේ වාක්‍ය ඩබල් නෙගටිව් කරන එකක්. මේ පැත්ත වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක කොහොමවත් හරි මේ බලන්න වාක්‍ය රටාව. nor will he. එයාත් නැහැ. I won't do it. මම ඒක කරන්නෙත් නැහැ. එයා ඒක කරන්නෙත් නැහැ. nor will he. Right? උදාහරණයක් විදිහට I don't like rugby nor my nor will my brother. ටිකක් වෙනස් නේද ස්ට්‍රක්චර් පැටර්න් එක. ටිකක් ක්වෙස්චන් එකක් හදන්න අපි මේ will එක සාමාන්‍ය ඉස්සරහට ගන්නේ. නමුත් මේකෙදි පැටර්න් එක කොහොමයි? උදාහරණයක් විදිහට සමහරවිට I don't play football nor does no one. Nor does no one. දැකද? ටිකක් වෙනස්. right? ටිකක් වෙනස්. මම සෙල්ලම් කරන්නේත් නැහැ. no one රගස් එක සෙල්ලම් කරන්නේත් නැහැ. right? So a bit of different, some the way that you use. So she was nervous, but she still went ahead. Example, right? We can go now or we can go later. You said yes. Your sister said no. I made a promise, so I have to see it through. So something like that. So please look into your, example tutorial, which I have shared some more example with you, right? මම මේක මෙහෙම තියන්න. මට ඔයාලට පුළුවන් ඕන exam එකේ link එකත් ඔයාලට දාන්න. In the chat box also. If you like, you can go through. But this is more than enough. But anyway, example the other tutorial එකත් බලන්න හොඳේ. Same thing will be discussed in more some other words. Hurry. So please now you can try it out. මේ කමායක නැති දැන් තියෙනවා. මම ඒකගේ සමහරක් වෙබ් සෝර්සස් වල ඒගොල්ලෝ හිතාමතාව අපි අන්දනවා. හොඳේ. ඒක හැටියක්. කියන්නේ ගොඩක් ඒවා තැන්වල තියෙනවා මේ තියරි කඩලා ඒගොල්ලෝ දානවා. ඒකට හේතුවක් තියෙන ඒගොල්ලෝ එයාලාගේ අර නිකන් ලොයල්ටි එක තියාගන්න එහෙම නැත්නම් මේක අර ෆ්‍රී versions නේ අපි මේ බලන්නේ. ඒකට ඉතින් අපි යන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති කෙනෙක් එහෙම මෙතන තෝමායක නැහැනේ කියලා බලන්න පුළුවන්. But when only you know the theory, this is must. ඉතින් හරි පරිසම් මම එක OET letters වලත් එහෙමයි. International තියෙන ඒ වගේ answers වල එලා හිතාමතාම
correct නැතිව indicate කරලා තියෙනවා. ඒ හැටි. ඒක පෙන්වන්න සමහරවිට යාළුවාගේ paid version එකට අපිව ගන්න. Something like that. Right. So anyway, so now you are free. You can try out some of the example. ඔන්න අපි ඒක කතා කරා compound. compound එක දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ phonetic conjunction හත use වෙලා විතරමයි වෙන මොකුත් තියෙන්න බෑ. වෙන ඒවා තිබුණොත් මේ සමානව අර්ථ යන වචන තියෙන වාක්‍ය තියෙනවා. හොඳේ. මල්ක තියන්න. ඒ උදාහරණයක් විදිහට මෙතන because එකේ තේරුම තියෙනවා තියෙනවානේ. because එකේ තේරුම තියෙනවා. but because දාලා තියෙන්නේ subordinating conjunctions කොටට. That's how the rule is. Is she know father will attend හැබැයි ඕක නම් මේ සංජීවනි correlative conjunction එක. ඔය use කරලා තියෙන්නේ correlative conjunction එක. either or neither nor කියන්නේ වෙනස් එකක්. මම හිතනවා වගේ technically තරද්දක් තියෙනවා. ඔව් වැරදි. වගේ වාක්‍ය වැරදි මිස් සංජීවනි. හේතුව either එක no පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. nor පාවිච්චි කරන්නේ neither එක. neither nor. ඒක correlative conjunction එකක්. මේකට දාලා එකක් නෙවෙයි. I did not eat, nor does he. Yes, good. Okay, keep on writing, please. Come on. I'll give you about 2-3 minutes free time. You can have a sip of water as well. Keep on writing, keep on writing. That's an example. Now, come to try karna balan. Right, let's look into some of the answers. Okay. Right. හොඳයි. Miss Sanjeevani මම කිව්වා ඒක හදාගන්න. ඒක වෙනස් කරගන්න. I did not eat, nor does he. Yes, okay. Miss Nimesha. The patient is refusing her surgery, for she will not be secured. Fine. I hate cinema, nor my friend. ඉතින් පොඩි අවුලක් තියෙනවා නේද? නෙගටිව් දෙකම නෙගටිව් වෙද්දි පළවෙනි එක නෙගටිව් වෙලා තියෙනට ඕන already. නැත්තම් මිනිහක් එන්නේ. That child have fever or not? Miss Rasangika, that child have වෙන්නට බෑ. So එතනින් හට වාක්‍යය මම කතා කරන්නේ නැහැ. This is grammatical. It should be that child has නේද? Grammatical වැරදි. I was unable to attend the class yesterday, but I go through the recording. Fine. I won't play cricket, nor will my son. Yes, good. අන්න ඒ වගේ දෙපැත්තම negative වෙන්නට ඕනේ. First එක negative එකේ තියෙන්න ඕනේ. So I have a question to ask from you. Yes, Miss Harshani, you can go ahead, please. Ask the question. I don't like eat beef, nor my husband. I don't like to eat. To තියෙන්න ඕනේ. හරිද? To තියෙන්න ඕනේ. I does not eat bitter gourd, nor my brother. වාක්‍ය සම්පූර්ණ වැරදි. හේතුව Miss Chatumaduri, I does not නෙවෙයි. I does not නෙවෙයි. I do not. ඒක serious case එකක්. ඔයා හැම ලිව්වා නම් study කරන්න ඒ ගැන pattern එක.
The pharmacist did not send. Pharmacist Miss Kaushalya. Pharmacist did not send වෙන්න බෑ. එතකොට මේ ඇවිල්ලා ඔයාලගේ compound simple කතන්දර වැරදි නෙවෙයි. ඔයාලගේ tenses වැරදි. ඒ කියන්නේ verb forms වල එහෙම ප්‍රශ්න. හොඳයි. Did not send වෙන්න බෑ. Did not send. මම දන්නේ මේ සමහරක් ඒවා නම් spelling mistakes වෙන්නත් පුළුවන්. But anyway. So I should give comment for what I can see, no? Send වෙන්න බෑ. Send. He can eat now or he can eat later. Yes. I had something to him, something for him, but he didn't take it. Hi, Miss Madhushanti. It should be I gave something for him. Rest is okay. I don't like to play cricket. Neither my friend does. Does second. Check. She's waiting for treatment for she has high fever. Yes. Hurry. She did not pass an exam for she didn't enter to the university. Radhi. Miss Jeevani. She did not enter the university for she did not pass the exam. දාලා තියෙන පොයක වැරදි වාක්‍ය ඔයාලා යන්නේ එයා විභාගේ පාස් වුනේ නැති නිසා ඔයාට කියන්න ඕනේ එහෙමනේ. එයා යුනිවර්සිටි එකට ගියේ නැහැ කියලානේ. ඔයා දාන්න ඕනේ. She did not enter the university for she did not pass the exam. ඔයා ලියන්නේ එයා කැම්පස් එකට ගියේ නැති නිසා එයා විභාගේ පාස් වුනේ නැහැ කියලා ඔයා ලියලා තියෙන්නේ. වැරදි. Meaning is wrong. දෙපැත්ත මාරු වෙන්න ඕනේ. දැකද? Be very careful. I don't like Sri Lankan politics. Nor my family does. කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය does කියලා DOC ලියනවානේ. does එක. does එක dose වෙලා. Yes, I don't like Sri Lankan politics. Yeah. The main purpose of my life is migration. So I have to do something for it. Yes. Patient was diagnosed as diabetic patient. So I am waiting this letter to get your valuable opinion. Hari, මම කියවගෙන යන්න. හැම එකම කියවන්න ගියොත් එහෙම it's difficult for me. So but anyway, වැරදිව තිබුණොත් මම පොඩ්ඩක් කියන්න. Miss Vasanthi, paper is kept fasting කියලා grammar pattern එකක් නැහැ. එතකොට ඔය වැරදි structures එහෙම නැත්නම් sentences වල tense එක වැරදි. is kept කියලා වාක්‍යයක් හදන්නම බෑ. වැරදි. මම ඒවට මේ මොකද සමහර කර takes time නෝ මම ඒවට suggestion දෙන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. හොඳයි. හරි පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ සෝ එක දාන තැන සමහර අයගේ වැරදි එමෙ වැරදි වුණු ගම වෙන්නේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ grammatically එහෙම නැත්නම් තේරුම වර්ධින හොඳට මතක තියාගන්න. සෝ කියන්නේ because නෙවෙයි. because තියෙන තැන නෙවෙයි සෝ තියන්නේ. දැන් මම දැක්කා මේ වගේම එකක් මේ දැන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. හොඳට බලන්නකෝ. So මෙන්න මේවා එකක්. මෙන්න බලන්න. හරිද? We cannot go out it is raining. දැන් මට කියන්නට ඕනේ වහින ඉන්දරියට යන්නට බෑ. කොහෙන්ද මම සෝ දාන්නේ? මෙතෙන්ටද මෙතෙන්ටද? මම දාන්නට ඕනේ it is raining so we cannot go out. දැන් කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් because එකයි so එකයි එකයි කියලා. නැත. නේද? නෑ. right මෙන්න so එක හොඳේ. because දැම්මොත් කොහොමද දාන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්ට. දැක්කද වෙනස? We cannot go out because it is raining. දැක්කද? සම්පූර්ණ වෙනස්. ඔය ඕකොළුවේ තියාගෙන දැම්මොත් එහෙම so එක අනිවාර්යෙන්ම වැරදි වාක්‍යයක් හදන්නේ. Be very careful හොඳේ. ඒතකොට බලන්න pause එකයි effect එකක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දැන් so එක දාද්දි හේතු ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා. ඒකේ ඵලය ඊට පස්සේ තියෙනවා. because එකේදී වෙනයි. I think that's clear for you. Be very careful if you use so. දැන් එපා so එකයි because එක එකයි. නෑ කොහොමදත් එයා coordinating conjunction මෙයා subordinating conjunction. ඒත් එක්කම දෙන්න ඉන්න තැන් දෙකක ඉන්න clause එක වෙනස්.
right? So be very careful in your writing. Right. Okay. Let's see some more examples from your side. දැන් සමහර දැන් මේක බලන්නකො සමහර කට්ටිය තාම වැඩි හරියට තේරුම් අරගන්නේ නැහැ. මේ the patient can be discharged today or tomorrow. දැන් මෙහෙම example එකක් මට ආවොත් මෙහෙම example එකක් ආවා. එයා මෙතන කමයකුත් දාලා. So what do you think about this one? The patient can be discharged today or tomorrow. Tense එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. passive voice වල ලියලා තියෙන අවුලක් නෑ. මේක මොන වාක්‍යයක්ද? Can somebody tell me what is this sentence? කමයක දාපු එකත් වැරදි. කමයක කියන්න බෑ මෙතන. What is this sentence? මොකද simple එකක්. මේක simple sentence එකක්. ඇයි ඒ? one clause තියෙන්නේ. just one clause. right. එතකොට මේ වගේ තැන්වල ප්‍රශ්න තිබුණොත් එහෙම ඉස්සරහට යද්දි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වැඩවලට යද්දි පොඩි ඉෂුව එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ one clause කියන්නේ මොකද්ද? subject verb ඉන්න එක කැලලයි තියෙන්නේ. එකයි තියෙන්නේ. The patient can be discharged. ඔච්චරයි. එතකොට number 1 ඔයාලට බෑ කමයක දාන්න. මේක simple sentence එකක්. compound එකක් නෙවෙයි. Be very careful. මම දැන් කියව example කීපයක් තියෙනවා. right. දිග වාක්‍යයක් කියලා තියෙන එයාගේ ආන්සර් එක බලන්න ඕනේ. Miss Tomilda away victim. I have to do work hard. I have to do work hard. එහෙම එකක් නැහැ. I have to work hard. Okay? I have to work hard. පැත්ත මාරු කරලා. For my exam, for I will get good results. No. Wrong sentence. Check the way combine කරලා තියෙන විදිය වැරදි. පැත්ත මාරු කරලා තියෙන්නේ. බලන්න හොඳේ. I like to do exercise and I like to eat more. ඒක හරි. I don't like to eat novel, nor does my son. එකත් හරි. Good. Patient didn't have regular clinic follow-up, but his disease was controlled well. British English na double L and control කියද්දි. Anyway, I like to go abroad. I like to stay at here. At on there. Stay here. I like to stay here. At එක දාන්න එපා. දැම්මොත් තමයි වැරදින්නේ. He has taken insulin on time, so his disease has controlled well. The ඒ වගේ තරක් දාද්දි ඔයාලට දාන්න passive එක. His disease has been controlled. Okay? Passive. මොකද disease එක තනියෙන් control වෙන්න බෑ. හරි? ඒක passive voice වලින් යන first එක active second එක passive voice වලට යන්න ඕනේ නැත්තම් meaning එක ඉච්චර හොඳ නැහැ. කලිමු වාක්‍ය එකත් ඒ වගේ issue එකක් තිබුණා. Be very careful. ගොඩක් කට්ටියට passive usage එක ගැන හොඳ අදහසක් නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය combine කරලා වරද්දලා use කරනවා. ඉතින් ගොඩාක් letters වල තියෙන issues. nursing දැනුම තියෙන experience තියෙන but English වල tenses 12 හරියට දන්නේ නැහැ. active passive වල වෙනස දන්නේ නැහැ. active වගේ passive ලියලා passive වගේ active ලියලා කියන්නේ නැති වාක්‍ය රටා ලියලා so you are not going to get marks. හරි අවබෝධයෙන් ලියන්නට ඕනේ. එක කිව්වේ definitely you will have to work hard. Some of you will have to work extra effort you have to put. Extra effort එකක් දාන්නේ සමහර අය. මොකද grammar සමහර අයගේ හොඳ නැහැ. She must wait here for her mother is on the way. Good. Hurry. Right, good. So you can keep on putting me answers. Good. So I'll be checking randomly. Okay. So I'll be sharing more answers with you. I'll be sharing more examples with you. Don't worry. Only thing ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ මොකද්ද? වාක්‍ය දෙපැත්තේ conjunction එක දෙපැත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම clauses දෙකක් ඉන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය වර්ධිනවා. compound කියලා හිතලා හදන්නේ compound එකක් නෙවෙයි. හරි. අපි යමුද complex එකට. answers ටික අපි දාගෙන යමු. අපි තව example ටිකක් කතා කරමු. මම example list එකක් එවන්නම්. Right? So I'll be sending some more examples for you, right? So ප්‍රශ්න තියෙනවා chat box එකේ අහන්න. මම mute කරලා තියෙනවා. Yes. I muted you from my side. Patient can be discharged but investigation is not gone yet.
මේකෙත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා වගේ. මෙන්න මේ වාක්‍යය. gotten කියන එක නම් අරක තියාගන්න ඇමරිකන් වලදී අපි යූස් කරන්නේ past participle එක විදියට. හරි? gotten එක. is gotten කියලා එකක් නම් එන්න බෑ. Investigation is gotten yet. It's not good. Investigation were not received වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒකට very informal එක මිස් වසන්ති. very informal එක. slang english පොඩට වටන්න වෙන්නේ ඒක. sorry grammar issue එකක් තියෙනවද? investigation is not gotten yet කියලා කියන්න බෑ. ඒක passive voice එකේ හොඳ එකක් නෙවෙයි. anyway british american ගැන දැනුවත්ව ලියන්න gotten වට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ write up එකම american english වලින් ලියවෙන්න ඕන. හොඳේ? british හෝ american දෙකෙන් එකක් use කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. okay? ඒ කියන්නේ special when it comes to spellings. gotten කියන එක ඇමරිකන් වල තමයි get එකේ past participle විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ. but ඔයාගේ වාක්‍යයේ second එක එච්චර හොඳ නැහැ. is gotten කියලා is not gotten කියලා කියන එක එච්චර හොඳ නැහැ. investigation report reports were not received කියලා ගත්තා නම් is decent. yes. great. okay let's go ahead for complex. ඊට පස්සේ මම වෙනම list එකක් එවන්නම්. complex compound වලට පාවිච්චි කරන conjunction list එක වෙනම එවන්න. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ complex වලට පාවිච්චි කරන conjunctions වලට අපි කියන්නේ subordinative. wait we'll stop for a while the put in the answers please is this correct කියලා නම් ඒකට උත්තර දීලා මම පවුනේ නැත්තම් the doctor prescribed medications to the patient but he does not like to take it so I explain about the importance. Good answer. Yes, that is correct perfectly. The patient had been fever වැරදි had been fever කියලා වාක්‍යයක් හදන්න බෑ. had fever කියලා කියන්න පුළුවන්. had been fever කියලා එන්න බෑ කිසිසේත්ම. had been ill කියලා තියෙන්න පුළුවන්. had been නැවිලා noun එකක් තියන්න බෑ. So he couldn't discharge. Miss Roshini, ඔයාලට serious grammar issue එකක් තියෙනවා. ඔයා ගොඩක් වැරදි pattern පාවිච්චි කරනවා. හරි දෙවෙනි වාක්‍යය බලමු මම first එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. So he couldn't discharge ඔයාට එහෙම කියන්න බෑ he couldn't discharge කියලා. He was not discharged ගන්න පුළුවන්. කෙනෙක් discharge කරන්න prescription එක උඩනේ. Maybe doctor basically නේද? එතකොට ඒක passive voice වලින් අපි ලියන්න ඕනේ. passive voice වලින් ඒක ලියවෙන්න ඕනේ. It looks you have some grammar issues. Be very careful in your writing. හරිද? හොඳට practice කරන්න grammatical. Special tenses active and passive. I want to migrate to UK but I don't complete the qualification. ඒකත් එච්චර හොඳ වාක්‍යයක් නෙවෙයි. ඔයා කියන්නේ නැක පැහැදිලිද? ඔයා කියනවා මට මයිග්‍රේට් කරන්නට ඕනේ. නමුත් මම ක්වොලිෆිකේෂන් සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. මට තේරෙන්නේ නැහැ වාක්‍යයේ තේරුමක් තියෙනවා කියලා. ග්‍රැමටිකලි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරුමක් නැහැ වාක්‍යයේ. meaning එකක් දැනෙන්නේ නැහැ මට. Kama had been referred to endocrinologist, but she had not been controlled well with her medication. Fine. I like to go there, but they don't happy for that. No, they don't happy. They are not happy. Be very careful. They are not happy. Last few answers, okay? So then I'll go back to the lesson because that is also important. They studied hard, so they got good marks. Hari. She made a cake and arranged a birthday party for his son. Subject එක close එක බලන්න. She was that film was incredible for them. Yet new film released. තේරුවන්නේ. ඒ වගේ තේරුමක් නැහැ. කවුද මේ? Dilusha, miss please check the answer. Last line, last sentence it doesn't give you any meaning. He is not ready for the ready to treatment. No, he does like it. He is not ready for the treatment. මතක තියාගන්න මේ චූටි වචන preposition article එක n එක the එක ඒවා හරි තැන් වල use කරේ නැත්නම් මේ meaning එක blur වෙනවා. meaning එක blur වෙනවා. meaning එක ටිකක් distract වෙනවා. ඒවා හරියට use වෙන්නේ නැත්නම්. I'm concentrating with so many disturbances, but I'm joining up to end of the class. Great. I think you are telling the truth. Okay, ladies and gentlemen. So let me go through to the what? Complex. What do you do now? You know simple. You know compound. So in case if you do have issues, let me go through to the complex, which is a very essential part of our write-up. The third category or the third pattern of the sentence patterns of the English language.
So which is the final or the last part. So we call it complex. Complex sentence, okay? What is a complex sentence? What is a complex sentence? Hari, අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරමු simple කියලා කියන්නේ one clause. That's compound කියලා කියන්නේ two or more clauses. If you remember, in other words, two independent clauses or two or more independent clauses joined by coordinating conjunction. Just to remind you, complex is also something like that, similar. එයත් අර වගේමයි. මෙන්න බලන්න. හරිද? දෙකක්, තුනක්, හතරක් තියෙන්න පුළුවන් පොදේ clauses. It doesn't matter. මම ලේසියට එකක් ගන්න. Clause මම දාන්නම් x කියලා. මම මෙතන දාන්නම් clause z කියලා. Okay? කලින් මම AB use කරමු complexity. Right? මෙතන ඉන්නවා කවුද? Subordinating කවුද ඉන්නේ? Subordinating conjunction. Examples බලමු. No comma here. මේ විදියට ආව. ගොඩක් තැන්වලදී මෙයා සමහරක් තැන්වලදී C2 වලින් ඇවිල්ලා sorry Z වලින් ඇවිල්ලා CX වලට යන්නත් පුළුවන්. මෙතන තමයි එතකොට conjunction එක. Don't worry, I will explain with example, right? So let's see an example. This is kind of a symbolic way of explaining that one. For you to make it a bit more easier. අපි බලමු subordinate conjunction එක. If එක you can pass if you study well. That's it. ඔයාලට පාස් වෙන්න පුළුවන්. මම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දැම්මේ නැහැ. ගැටලුවක් නෑ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැහැ වුණා කියලා. මෙන්න තියෙනවා මොකද්ද? Subordinating conjunction. මේ ලිස්ට් එක නම් අර වගේ හතකින් බේරෙන්නේ නැහැ. යනවා 30ක් 40කට එහා. So I'll be sharing those things as well. So as I told you, CX, CZ. The other way, what make a use කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වාක්‍යවල මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. If you study well, then you have to put a comma. Remember that, okay? Now we have to put a comma here. Whereas, if you start from the conjunction. Technically, අපි මෙයාට කියන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍යෙට කියනවා independent clause. මෙයාට කියනවා dependent clause. Remember that, okay? හරි ලේසියි dependent clause එක අඳුර ගන්න. Dependent clause එකත් එක්ක තමයි conjunction එක ඉන්නේ. So here, starting from independent clause. This one here starting from dependent clause. Because why? You can very easily identify it start from if. If you start from if or in conjunction, put the comma. Where two sentences intersect or where the one clause ends. Now I can say, if you study well, you can pass. Okay, guys. Okay, ladies and gentlemen. Are you clear? The list is huge. I'll be sharing the list. If එක, when එක, relative conjunction ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා. හරිද? that එක ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ tool එක. කියන්නේ මෙතන තියන්න පුළුවන් ඒවා. Conjunctions, subordinating. ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. So I'll be sharing the list with you. Right. So it's 1, 2, 3. Are we okay with that one? So you can check it out. බලන්න. මොනවද තියෙන issues කියලා. I would like if you can write it down very quickly. So fast, right? And you can ask any question if you have in the chat box as well. I'll be shutting my mouth for a while till you just jot down something and ready for the questions or doubt that you have. Yeah, පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මිස් නිමේෂ අතපත්තු. I have not enough time nor my friend will complete it. වාක්‍ය වැරදි. ගොඩාක් complex තැන් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් සමහර ගොඩාක් explain කරන්න තියෙනවා සමහර වාක්‍යවල. ඒ වගේ තැන් මම explain කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද for the time being. මිස් නිමේෂ වගේ එක issue එකක් තමයි I have not enough time කියලා අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ නැහැ ලියන්නේ නැහැ. I do not have enough time. So second clause එක නම් සම්පූර්ණයෙන්ම misplaced. ආයසරක් study කරන්න අර අපි ඉස්සල් ලියාගත්ත වාක්‍ය රටාව. පළවෙනි clause එකත් අරදී අනිවාර්යයෙන් මේකේ note I do not have enough time කියලා.
Mr. Vikram Singh, Miss or Mr. I don't know. The patient can change their lifestyle, but he don't have any idea. He does not have any idea. Be very careful about the tenses. Be very careful about the tenses. We cannot use language as we wish. If we write with what we know, we'll end up with a kind of a mess, because you know what is the amount, the investment for the examination. Be very careful. If your grammar is not good, you will have to work hard on that one. සමහර කට්ටියට ඒකට මාස දෙකක් තුනක් හතරක් මහන්සි වෙන්න වෙයි grammar හොඳට නැති කට්ටියට. දැන් මේ සමහර ඒවා දැක්කම මට හිතෙනවා ඒගොල්ලෝ grammar structures වල තියෙන දැනුම පොඩ්ඩක් හොඳ මදි කියලා. ඒ කියන්නේ he do not කියලා කියනවා, I does කියලා ලියලා තිබුණා. ඒතකොට tenses ගැන දැනීම මදි. කියන grammar. හරි. anyway අවශ්‍ය තැන්වලදී මම touch up කරන්න. ඔයාලා කියන්න මොනවද තියෙන අවුල්. සමහරක් අයට ඔයගොල්ලෝ දන්න ප්‍රමාණය කියන්නේ ඔයාලා හිතන් ඉන්නවට වඩා වැරදි තියෙනවා. So something I also කියන්නේ හිතාගෙන ඉන්නවා මෙන්න මේ level එකේ ඉන්නවා කියලා, but ඇත්තට මේ level එකේ නෙවෙයි ඉන්නේ. So something like that. You do have more issues than you think. That is what I feel. Yeah, open for questions please also. You can go abroad soon. Yes, Hari. Can you please explain it again? Yeah, don't worry. Mummy, just Dhamma Mitra, I will explain it again. I will explain it again. I explain it again. If I had wings, I would fly. Yes. If you don't like, I never disturb you. If you need to know about your condition, currently you need to do these investigations. These investigations, these investigations. I think Mr. Sudhir has agreed. If I study well, I can pass OET exam well. Yes. If you send me the details, I can help you. If you pass the exam, you can achieve your goal. If may be confusing with conditional sentences, don't worry. Abhi if kata karam start. Maybe second month, in the end of the second month, if kata karam. So don't worry about that. If හැදෙන විදිහ අපි කතා කරමු. If එකට grammatical structure එකක් තියෙනවා. If එකට category තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනෙන් හැරෙනකොට අපිට ඕන ඕන විදිහට if use කරන්න බෑ. Rules තියෙනවා. බලමු ඒක. Second month, I'll discuss it. Yeah, හරියම මම මුකුත් එච්චර I'm not worrying. මම වැරදි අධිකත්ව පොඩ්ඩක් මේ focus කරේ. If I correct my errors, I can achieve my target. Yes. If it rains heavily, I will go to school. I will not go to school. Yeah. She does not engage in studies. Keyword වැරදිද? හරි. She does not engage in studies. හරි. Simple sentence එකක්. Simple pattern එකේ. Yes. හරි. If you are admitted to the hospital, we can start treatment. Super well. Good. Right. So, අපි තව example එකක් use කරමු. හරිද? For example එකක් use කරමු. මේවා use කරමුකෝ. දැන් if එක නෝයි ගත්තේ. if එක කියලා කියන්නේ phonetic conjunction එක. මේවා සරල දේවල්. මේක ඔයාලට අලුත් නිසා සමහරක් වෙලාවට මේක confuse වගේ දැනෙන්න ඇති. So I want to emphasize these are not complex things. Don't worry. worry වෙන්න එපා. ආයෙ කතා කරමු අපි. ඒක අද වෙන්න පුළුවන්, හෙට වෙන්න පුළුවන්, අපේ සතිය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Right. If you study well, you can achieve. Hurry. If the surgeon will do the surgery if the patient is ready. Hurry. If you worked hard, you can achieve the target. No. Miss Dinesha, වැරදි. If එකේ category එක mix up කරලා ලියලා තිනවා. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. If you work hard, you can achieve the target. එහෙනම් worked කියලා එන්නට බෑ. හොඳේ. ඔයා වැඩ කරා නම් ඔයාලට මෙහෙම වෙන්න තිබුණා වගේ නම් කියන්නේ. ඔයිට වඩා structure එක වෙනස්. complex structure එකට යන්න වෙනවා. අපි ඒක වෙනම කතා කරමු. if එක ගැන කතා කරද්දි මොකද ඒකට විනාඩි 5කින් එහෙම මට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒකට විතරක් it will take 40 minutes to explain that. if එක කතා කරලා විනාඩි 15ක් මදි. 45 minutes ක් ඕනේ. right? ඒ නිසා මම ඒ වගේ දේවල් වලට focus කරන්නේ. අපි කතා කරමු ඊළඟ පන්තියේදී maybe second month එකේදී. හරිද? Don't worry. I'll teach you. Don't worry. As I participated for the cricket match,
හොඳට මතක තියාගන්න. මම වැරදි අහුවෙන වෙලාවට කියන්න පුළුවන් ලේසියට ටක් ගාලා කියන්න. ඔයා participate කියන verb එක use කරනවානේ නේද? participate. හරි. මතක තියාගන්න ඕනේ කවදාවත් ඔයාලට බෑ for to use කරන්න. හරිද? It must be, for an example, I participate in a seminar or workshop. It must be in. In එක වෙන්න ඕනේ. In වෙන්න ඕනේ. There is no any other choice. There's no any other choice. නිශ්චිත ක්‍රියාපදයක යන නිශ්චිත preposition එක. එතකොට කෙනෙක් ඇහුවොත් ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා? I do not have an answer. That's the way. That's the way. Okay, ladies and gentlemen, let me tell you another example. ඔන්න කටපාඩම් කරගන්න හොදේ participate in කටපාඩම් කරගන්න දැම්ම ලියා ගන්න කොහෙද කරන්නේ? Participate in, participated in, I participated in a seminar. I will participate in a seminar. In, participate in. So just tell by yourself many times. Okay. Another example, right? මෙන්න බලන්න. තවත් එකක් අපි use කරමු. I play guitar when I am free. See? Super easy now. Super easy. See? When is also a subordinate conjunction. මම list එක දෙන්නම්. Don't worry. මම list එක පෙන්නන්න. Subordinate list එකම පෙන්නන්න. I play guitar when I'm free. මම නිදහස් වෙලාවට ගිටාර එක සෙල්ලම් කරනවා. Good. Something like that. I play the guitar when I'm free. මම නිදහස් වෙලාවට ගිටාර එක සෙල්ලම් කරනවා. See? ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. When I am free, comma, I play guitar. That's it. මතක තියාගන්න. So talking about complex. මොකද complex එකක් කියලා කියන්නේ? It's dependent plus independent clause. I repeat again, dependent clause and independent clause are අඩුම dependent එකක් තියෙන්න පුළුවන්, independent එකක් තියෙන්න පුළුවන්. It doesn't matter. අඩුම independent clause එකක් සහ dependent clause එකක්. dependent හොයාගන්න එක මාර ලේසි කොහොමද? හැම වෙලාවෙම dependent එකේ ඉන්නේ conjunction එකත් එක්ක. So here I am free තමා dependent clause එක වෙන්නේ. මෙතනත් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. I am free තමයි dependent clause එක වෙන්නේ පැත්ත මාරු වුණාට. So this is subordinating conjunction. So this is independent clause. Here this is the independent clause. දෙපැත්ත මාරු වෙලා ඉතරයි. conjunction එකත් එක්ක මර කැලේ මෙහෙට ආවා. එහෙම ආව ගමන්ම clauses දෙක බෙදලා තැන කමා දැම්ම. ඔන්න අපි දැන් කමා දාන්න දෙවිදියක් දන්නවා. එකක් definitely compound එකේදී කමා use වෙනවාමයි. Here in complex when you start from the dependent clause. In other words, when you start the sentence from subordinating conjunction like this. So it's the same meaning, huh? It's the same meaning. It's the same meaning. There's no difference in the meaning. The same meaning, right? DC mean dependent clause, IC mean independent clause. Ladies and gentlemen, any issues? Let me share you a kind of a set of the list. Coordinating conjunction and what? Subordinating conjunction. Okay. Okay, let's see. This is the list. Now, don't worry about the list. Seeing many things. Now, first of all, as is discussed earlier, so these are coordinating conjunction, right? This set, as you all know, 7, we make compound sentences, if you remember. And here you can see a bit of big list, though. What? Subordinating. A big list anyway. See how many after, although, as if, you know. අපි මේ වගේ තේරුම වෙනම කතා කරමු පස්සේ. So just look at the list, you know, though, till, until, unless,
and also සියලුම correlate මොනවාද? We call them what? RC. In other words, a relative conjunctions. In other words, a relative pronoun. So all are there. All are under what? Subordinate conjunctions. The list is bigger. Right? එතකොට මේ ඔක්කොගෙම හැදෙන්නේ මොනවද? Complex sentences. Yes. When I go home tomorrow, my baby will have gone school. Yes, that's fine. When I was child, I used to read more books. Yes, that's fine. When doctor come වෙන්න බෑ. Doctor comes වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ S එක අඩු එක අපි හිතන සමහරක් වෙලාවට සරල ඉෂුව එකක් කියලා. නෑ. ඒක සරල ඉෂුව එකක් නෙවෙයි. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඒක සරල දෙයක් නම් නෙවෙයි. හරි? ඔය S එකක් එහෙම අඩු වෙනවා කියන එක අපිට හිතනවාට සරල දෙයක්. ඒක සරල දෙයක් නෙවෙයි. ඒකට හේතුව because what you are making errors in grammar. We feel that okay, doctor come is fine. තේරෙනවනේ. No. In a formal setup like examinations like this, කතා කරද්දී නම් ටිකක් හරි it matters a lot. It matters a lot. When I was a baby, I cried a lot. මතක තියාගන්න ඕනේ කමා එක නේ? කමා එක මතක තියාගන්න. If you start here, කමා එක මතක තියාගන්න. Right. I'll be sharing that document as well. Right. This document. මම make sure කරන්න. මේ කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. That is what I'm telling. Only thing is that maybe some of you, depending on your grammar knowledge, you will have to work hard. මොකද දන්නවද? මේ සමහරක් තැන්වල issues තියෙන්නේ verb forms වල හරියට දැනුමක් නැහැ. හරියට tenses ටික සමහරක් අය දන්නේ නැහැ. හරියට touch වෙලා නැහැ. හරියට touch වෙලා නැහැ. tenses ටික ඔක්කොම දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම. I read many scientific books when I really free. Yeah. You don't use a phone when you drive. Yes. When the teachers some were arguing that matter. Yes. When he teaches us, we should learn well. මතක තියාගන්න ගොඩක් කට්ටියගේ S එක නැහැ. දැන් when he නම් teachers වෙන්නට ඕනේ. සෙනෙවිරත්න teachers, right? Be very careful about those grammar mistakes. When I consider the class, the power has gone. When I consider the class, no meaning, right? Why හිතන දේ කියෙලා නැහැ. When I consider the class, no. What කියනවා? When I start the class, the power had gone. මම ක්ලාස් එකට යන්න යද්දි power ගිහලා තිබුණා. The surgery will be started when surgeon comes to the theater. Yes. හරි. මම මෙහෙම කරන්න. I'll be sharing some more sentences for you. A PDF which contains many sentences so that you can read it out or together, compound, complex, right? Rather complex a lot. මම complex ඒවා ගොඩක් එවන්න වාක්‍ය ටිකක් කියව ගන්න. When I went there, I was sleeping. Good. When she went to the hospital, patient transferred to another hospital. වාක්‍ය වැරදි. It looks that some of you don't have a proper understanding about active and passive. දැන් මේ බලන්නකෝ. I think it should be Miss Prabha. When she went to the hospital, ඒක හරි. Patient transferred to another hospital. වැරදි දෙකයි. එක ඔයා නිකන් හිතලා ලිව්වොත් patient transfer කිව්වොත් ඒත් වැරදි. එක patient transfers වෙන්නට ඕනේ. එක. ඒ වැරද්ද. දෙවෙනි වැරද්ද what ලියන්න බෑ එහෙම. මොකද්ද? patient තනින් transfer වෙන්න බෑ. It should be the patient was transferred to another hospital. It should be passive. Be very careful when you are writing. ඒ දන්නවද? වාක්‍යයක් ලියනවා වගේ නෙවෙයි. letter එකක් ලියද්දි අපි ලියන්නේ paragraph. Okay? Paragraph. So building a paragraph is different technique. වාක්‍ය ලියන එක lazy. Simple, compound, complex ලියන එක ටිකක් lazy. I'm not horrifying you. I'm not terrifying you. මම ඔයාලා බය කරනවා නෙවෙයි හොඳේ. But සමහර අය ටිකක් බය වෙන එකත් හොඳයි. Depending on the knowledge that they have. If they do not have particular grammar knowledge, it's a basic. It's a base. Work hard. You can definitely win it. You can. But only thing is that some of you will have to work a bit hard. මොකද මේවා දැන් අපි ඉස්සරහට පාවිච්චි කරලා ලියන්නට යන්නේ letter එකේ paragraph 4 හරි paragraph 5 හරි. එතකොට මේක පිට වඩා තව ටිකක් complex වෙනවා. හේතුව not only you are using a simple, compound, complex, but join කරන්න වෙනවා විවිධ connectors පාවිච්චි කරලා sentence connectors එහෙම නැත්නම් linking words කියලා අපි කියනවා. However, therefore
In contrast, as I think ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. So vocabulary ගැන මාරට හිතන්නට වෙනවා. ඒ setup එකේ formal vocabulary දැන් මම සමහරක් දේවල් කිව්වෙත් නෑ. මේ වගේ letters ලියද්දි අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ නැහැ contraction. So definitely you have to remember. ඒකට practice එකේදීත් ඒක එහෙම තියාගෙන යන්න. මොනවද මේ මම එදත් මේක කිව්වා for an example අපි ලියන්නේ නැහැ don't. අපි ලියන්නේ නැහැ doesn't. Right? අපි ලියන්නේ නැහැ. Instead we have to write a formal tone එක තියාගන්න standard එක තියාගන්නට do not. This is what you have to write. Does not. This is what you have to write, right? So you have to be very careful about these things. Letter එකේද මේවා use කරන්නේ නැත. Use කරන්නේ මේ version එක full version එක. ඒක සාමාන්‍ය පොදු ඕනම formal letter එකකට. When you are at the class, you should mute the microphone. Yes, great. That's it. When I'm singing a song, you can play violin. Looks violin is from Navaratna, Miss Thomas, I don't know. When she went to the hospital, patient transfer, I feel very relaxed. Though I have lots of work. You are great. Having lots of work, still you can feel free. You are good. Patient come hospital when they need medicine. Yes. I joined the class when it was raining. Yes. When he sings, I dance. Yes. සරල වාක්‍ය නේද? හොඳයි. She has gone when I go there. there වැරදි නේද? සමහර කට්ටියගේ එහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය පටල ගන්නවා there. මෙන්න මේ there use කරන්නට ඕනේ. හරිද? Why use කරලා තියෙන අනිත් there which means but. මෙයා. මේ there ඔවුන්ගේ එහි use කරන්න මේ there. I listen to music while I'm cooking. Right. Now you can see the list is a bit of bigger. So, but anyway, I hope definitely you can use these things well. So I'll be sharing this document as well with you. So you can take a photocopy of this one, right? And yeah, I'm writing reading answers as well. Right. Okay. So compound and complex. On බලන්න. දැන් මොනවද තියෙන technical issues කියලා. Right? So are we okay? Did you learn something? මොනවද තියෙන issues? Simple and compound one. What do you feel? So yes, I know that we will definitely have to discuss something. නේද? තව ටිකක් අනිවාර්යෙන් polish කරගන්නට ඕනේ. I do believe. අපේ සතියේදී තවත් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙයි. මේවා ලියන්න ගිහිල්ලා මේක එක තැන් වල හිර වෙලා තියෙයි. So let's discuss them. That's how we learn, isn't it? Am I use too much English or am I speaking too much Sinhala? Am I so speed? Am I too slow? How do you feel? Yeah, thank you very much. There were a lot of answers. Even I could not read some answers. I try my best as much as possible. I read. Yeah, I have shared the document. Not this one. I make share කරන්න. මේකේ වැරදි තිබුණ නැහැ. මේක මම share කරන්න. මම share කරන්න. අපි ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා ටික ටික, right? So ගොඩක් දේවල් තව සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. මට තියෙන ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන දේ තමයි අර මම කිව්වේ submerge. Okay? Submerge. At the end of the game, yes, it's okay. That's OET, occupational English test. To migration purpose, that's okay. But the bottom line, that's English. You are grabbing international language. It's worthwhile. I mean, it's, important. So try is very important. I think so. One of the issues අපි සාකච්ඡා කරමු. Simple capital ඉඳලා අපි කතා කරමු. Spelling rules අපි කතා කරමු. If conditions වල සමහර කාට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ ටික මම කතා කරනවා. Relative conjunctions මම කතා කරනවා. Who එක what එක when එක දැන් මෙතන තිබුණේ. Subordinate conjunctions ඇතුලේ අපි ඒක කතා කරමු.
ඒත් එක්කම tenses ගැන හොඳ අත්දැකීමක් ගන්න. second month එකේ end එකේදී උගල සරුවත් ඔයාලට මතක් කරලා දෙයි tenses ටික හොඳටම. මම ආයෙසරක් සමහර තැන්වලදී ඔයාලගේ රීපොලිෂ් එකක් කරනවා. පැසිව් වොයිස් එකෙත් මම රීපොලිෂ් එකක් කරනවා. මොකද රයිටින් කියලා ඇත්තටම ආයෙසරක් අපිට කතා කරන්න තියෙන ගොඩාක් 50% විතර ගත්තොත් ඇත්තම කතන්දරේ ග්‍රැමර්. හරිද? Because encouragement එක to thank you definitely, because why I want to tell you is that I opened up many doors through English. I opened up many doors through English. I know when you know English, ඔයාට මාර දේවල් ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. I know personally. I experience it every day. මගේ এডুকেෂන් එක මාර ලේසි වුණා, ඉගෙන ගන්න එක ලේසි වුණා. මම මාර කැමති තවත් අය ඒ ඩෝ එක ඕපන් කරගන්නවා නම්. මම මේ කතා කරන්නේ OET වලට අමතරව. මම තවත් කැමති දහස් ගණනක් ඒ ඩෝ එක ඕපන් කරගන්නවා නම්. whether we like or not. අපි ජීවත් වෙන ජපානේවත් චීනේවත් නෙවෙයි. ආයෙ නම් මැන්ඩරින් හරි ජපනීස් වලින් හරි වැඩි කරගන්න පුළුවන්. No here no. So only thing is that අරක මතක තියාගන්න. Consistency. වචන 10ක් දවසකට සති දෙකක් නෙවෙයි. වචන දෙක ගානේ අවුරුද්දක්. විනාඩි 10ක් එක දවසකට කතා කරන එකට වඩා එකල දවස් 10න් නවත්තන එකට වඩා you speak just 1 minute in front of the mirror, you just continue for 1 year. 1 year ඕනේ 6 months කරන්න amazing result එකක් හම්බ වෙයි. 3 months කරන්න amazing result එකක් හම්බ වෙයි. Continuously in front of mirror 1 minute amazing result එකක් හම්බ වෙයි. You will feel you are different. Your friends, your relatives will see you are different with your language skill. Ladies and gentlemen, just let me say goodbye for now. This is what we've been discussing. I want to discuss a bit of American and British English. මතක තියාගන්න American and British දෙකෙන් එකක් use කරන්න පුළුවන්. OET exam එකේදී accepted, IELTS වලදී වගේම ඒක accepted. හැබැයි මතක තියාගන්න jumble කරන්න එපා. jumble කරොත් ටියුට් එකේ බලන්න පොඩි example ටිකක් දාලා තියෙනවා. color ඔයා දන්නවා, labor, neighbor කියලාදී spelling වෙනස් වෙනවානේ. ඔයාගේ setup එක British නම් British use කරන්න, American නම් American use කරන්න. mix කරන්න එපා. එක වචනයක් British වලින් use කරලා තව වචනයක් American වලින් යන්න එපා. දැන් උදාහරණ color, CLOUR color, CLOR color, CLOUR color, British, COLOR color, American. Labor, neighbor, program නේද? මේවත් වෙනස් වෙනවා. So, stick into one English. I don't know. දැන් මම use කරන්නේ British English and American English අතර mix එකක්. But I know what to use when you are writing. Particular, you have to stick on to American English or British English. ඒක මතක තියාගන්න. Don't make a salad. Mix up කරන්න එපා. Okay, so please think English language. Right, great, thank you. Think English language is your own language. අපේ වචන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. අපේ වචන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. උදාහරණයක් කියන්න anaconda හොයලා බලන්න. anaconda අපේ වචනය හොයලා බලන්න. anaconda අපේ වචනය හොයලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගහලා බලන්න. අපේ වචනක් තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ English කාටවත් අයිති නැහැ. So think that is your English language. It's a natural part. අදෝ අයින තර නෙවෙයි තව මාස ගානක ඉන්නේ. So goodbye for now. Have the motivation always. Inspire by yourself. Good night. Until we meet back again on next Thursday. Bye bye. Take care.